that they have on the line. There's a lot going on here right now. The energy, you hear it through our cameras. It is special, Tiff. This is what we live for here in Apex, isn't it? This is everything. You can see all the different. Ну, кстати, народа прибавилось. Прям почти все забито. Event if we didn't have TSM chance. I think we could genuinely not have TSM at the event and we would still have TSM chance. I don't know how it's so easy for me. Плюшки за просмотр. Спасибо, кстати, что напомнил. Ну да. Второй браузер тоже открыт. Официальную трансляцию открываете и смотрите. Let's take a look at those teams though as I kind of set you up for the regions participating in this final. Tiff, give me your thoughts. Just overall, a couple of names that are standing out in this winner's finals. Oh, a couple names for sure. You got XSET. I always say it's not a matter of if, it's a matter of when for them. Riddle order. Even the two-time champs, Dark Zero. I had a chance to speak and meet all of Jen Burton's family, and they are so kind. And now, of course, insta favorites for them. Dia. I mean, looking at this, I've been absolutely floored as I have through the entire competition from our competitors coming out of APAC North. I also want to give huge credit to Moist. There were a lot of doubts about how they'd perform on the international stage. Glitter, amazing for APAC South. What do you have your eyes on? It's a stacked lobby either way. I know it's really hard to choose, but for me, I'm definitely going to be keeping my eyes on LG. They've had an insane run here so far this entire weekend, and also Fnatic. We talked a lot about APAC North. They are a powerhouse. We got to see the piece about Yuka. So once again, another top team for me. Big storylines throughout all of this has been, can North America back-to-back? Can TSM do it yet again here in the same stadium that they did it in February? Coming down from the heavens, Hal certainly wishes he can get back up there today. However, EMEA has yet to win a big LAN on a stage that has been in EMEA now twice. 3 times, actually, if you count last year. Will they finally do it? APAC South playing better than people expected, and APAC North showing Фоне будете считать? say that we are here Про at что, the Лока? level of international competition for Apex. Who will be the winner today, though? Well, we have to focus on a few. Как по мне, эти дропсы лучше предыдущих. Неужели хоть что-то нормальное? По-моему, такие же. А чё паликом, какие они? Третьи. Now, one thing I do want to note is that Alliance's conversion rate is better on World's Edge than it is on Stormpoint. So paying attention to that and the timing when they hit match point is going to be really important for them, in my opinion. But they are confident. I spoke with them. They're sounding great. Yeah, they're right behind us. They had to kind of hang out with us while we were getting ready to walk on stage. Great point. I think a lot of people assuming Alliance may take it. Dia, I want to talk to you, though. Who do you have your eyes on today and why? Going into these games, my eyes are on Gunbar Otosa. Да. They've performed wonderfully, and more importantly than whether they even pick up the win or not, they're going to be a massive. Что еще сделать, Алексей? Dropping over on Landslide at World's Edge, contested, interestingly enough, up against Black Hand. Then when we pop over onto Stormpoint, they're going to be dropping over by the Millage, and that's contested by Riddle. Both of these are really flexible POIs, and surprising to see them contested as they're not that powerful. Gunbareo Tosan are extraordinary. They pulled out Newcastle Watson and succeeded with it on the international stage. With that, combined with how flexible their POIs are, they are going to get a lot done only if they make it out of the early game. Classic Dia, you know, unfair. I asked you to pick one team. You picked like 2 or 3, but hey, we love your analysis as well. Another person we love the analysis from, Tiff. Talk to me about who is your one to watch for today. My team to watch for the day is going to be none other than Oxygen Esports, coming from the winners Да, Зерон. with 7 Гранд-финал. starting points. This roster consists of the long-time duo of Прошлые дросы были лучшими по палитре этих ненужных предметов. Почему? Ну, хотя девятка дефолтная. А тут всегда дропсы были на дефолтные скины. Только ради брелка и голоспрея. Ну, может, какой-нибудь значок в профиль еще было бы неплохо получить. У него на каждый день костюм новый. Это, по-моему, снова другой. They're wanting to etch their name in the ALGS history books, and can they do it here today? We will find out. Coach Psycho
Might have a few riddles for the other teams in terms of some tricks Oxygen could play. Certainly has worked out, and I love the green and black suit, brother. Keep it up. All these teams playing at a very high level. And you mentioned Alliance. We heard the crowd chanting for Alliance. There's some fans up there, and obviously there's some very important people in the booth playing for that squad. Yuki, Hockeys, they have been phenomenal. This is their second time here, but in Split 1 playoffs, they had to play with a sub in Mandy. Popular player, streamer, we love him, but he wasn't that third. They have found him, and he has certainly had a big effect. Let's go to it. So I started watching him, and I got terrified. A complete demon. It's just someone that you don't want to meet. If I see him in front of me, I'm generally just afraid of him. You can kind of feel that the shots are entering in a different way that the normal player. You feel a little bit of like, oh, hang on a second, it's effects. Это про эффекты рассказывают? Ля-ля, пафоса сколько. МЛЖ. Way above everyone else, so I figured if you can do it in ranked, you should be able to do it in comp too. You have to be extra careful on the way you play your game, because the slightest mistake, your entire team dies. It seems like all of these teams that are down low are just fodder for Alliance. It's effect. He is doing what he does best. Aim assist. No, it's more than that. Of course, it's more than that. I think it's his confidence, really. I think that's it. He knows how to exploit what he has and his talent he has, and he also knows how to abuse the mechanics in the game. Hackets on Newcastle gets the res onto effect, and now you can see effect is moving forward. Маэстро, а сзади бобры, по-моему. Should close this one out. It's a 1v1. But effect has all of the armor you could want. He gets back on his feet. He knows that Yuki А, has his бобров back, закрыли. and Hackers is always on top of him as well, and that's when we just dominate every fight we're in. He's well-rounded. He's good at communication, clutching, firepower, entry fragging, even movement. He's controller. The trust that Hackis has on him to do that without even like having to tell him like, hey, effect, do this or do that. Like he's just on the right place, on the right time. It's a lot easier for me personally because I used to be in that role, and doing that role alongside IGLing, not having to focus too much on it now, just release my shoulders a lot. Такой эффект, ну это что-то кошмара, который может тебе присниться. He's a young kid, and he kind of brings like fun into the team. Во вселенной Too Apex. serious. But he's also one of the most mature players that I've ever had to deal with. He's so talented, adorable, cute, big weeb. There's nothing to not love about Effect. Like he's such a nice guy. Типа еще лучше he's заберет. like the devil himself. He comes when he needs. He gives me information. He even makes calls sometimes. So. Это же геймпад, фу. Понимаешь, одно дело геймпад, а другое... Тут не только геймпад. If I think Effect is the best player, the youngest player. Ну он среди геймпадеров лучше. He might be the best controller player in the game, in my opinion, from what I've seen. I think he definitely has the potential to be the best here. Otherwise, I would not have picked him up. It's players like him, they don't just turn up and not do well. I think he will perform. He's a natural competitor, and he's excited to be here. So I think he's gonna pop off. Well, the only thing I have to say is I'm gonna one-click photo. Ой, slow motion. Эффект. В чате тоже спамят? ТСМ. I think the thing that I love most about him after watching that video is his trash talk. That was pretty amazing. We saw him hit some tweets earlier on in the tournament as well, talking about how international play might have been a little bit easier than he expected. So I hope that the finals give him a bit of a challenge. But I want to talk on something that Hakis actually mentioned in that video, and its effect's ability to control the game. Турнира есть отдельные для геймпадов или не, все вместе играют. We saw him really exemplify this in the group stage, notably using things like Horizon and her ultimate to draw focus away from him so that he Скилловый геймпад лучше даже скилловой мышки. This is one of the things that differentiates наверное, да. Effect from almost any other player on the stage right now is the split-second instincts that he can use with his abilities to change how the gunplay ends up functioning.
Great job and dissecting that. We will see if he is going to one clip everyone right after this. However, I do want to make sure everyone knows, just as a note, that this is a big deal. We are starting a brand new award at EA. It is an award that is all about championing the power of positive play. The first ever Positive Player Award will be awarded this September. My birthday month, let's go. And we want to hear from you who should be nominated. Nominate a player who you think exudes great teamwork and positivity now at the link on your screen. All right. I know everyone is ready here, but if you're watching at home, we want to give you something a little special. You may not be in the London crowd, but you can still win something. That's right. You might not get a hoodie thrown to you, but we've got Twitch drops ready to go just for watching. And guess what? Even if you haven't caught any of the games up until now, from Thursday on, you can get every single one of these Twitch drops by watching. The R99 Charbroiled skin, the Wraith skin, Fiery Fractals, the Hollow Spray, Radic, which is my favorite, and the Gun Charm. Говорит, заходите на официальный канал, открывайте в дополнительной вкладке и лутайте дропсы, пока идет турик. По идее, лутается сначала браслет, а потом остальное, что не долутано. 31% уже? Так быстро. А, час, 3 часа, час 30, 2:30. Сразу все лутается, но 3 часа надо смотреть, чтобы глаз все получить, да. И самым первым лутается как раз чарм. Логично. Bring her over here. Thank you so much, Rain Day. Welcome, Copper Box Arena. Welcome, London. I'm Vicky Kitty. I'm joined with Gino. And today's the day, finals day, for the ALGS Split 2 playoffs. I'm so excited after having such an insane few days of gaming. Apex Legends, I love that game so much, and our players here are looking to perform their best, do their best against every other region. These teams here, Gino, I want to say, is probably the most stacked finals lobby we've ever had in the ALGS. Exactly what I was just about to say. The best 20 teams in the world, but maybe the best 20 teams that Apex Legends Esports has ever seen. And even with that, Vicky, you know what's a little bit crazy? We actually have a couple of front runners this time, right? I think in previous finals lobbies, it feels like there's been a lot of teams who can walk away with, and certainly that's still the case, but some teams are just a cut above the rest. We're talking about Moist, TSM, Alliance. These teams have looked indomitable throughout this tournament, especially throughout that winner's bracket stage, because that, of course, is going to be the most true reflection of what we might see here on Sunday. And being finals day means that we're going to be playing in match point format. For those of you guys that don't know what that means unlimited rounds. 50 match points dictates whether that team is going to be sitting in that match point format. Once they hit that match point eligibility, they're going to be able to have to win to secure that first place spot, that championship spot in the playoffs for today. A lot here as we get started for our first match going onto World's Edge 2, though. This is going to be a swap up from what we're used to, Gino. It's our first 2 games on World's Edge before we swap over to Storm Point for the following 2. Then we're going to be swapping right back over to World's Edge, vice versa throughout the course of the day until we have that team that reaches that match point win a game afterwards. This is a battle royale at the end of the day. Consistency is everything, and that's why... Да, и забирают. Давай. А смотри, они втроем или... Да, не, они расплетаны. Я пока делаю готовить. Давай. Они забирают. Давай, я тоже забрал. Нужно ли заплатить, чтобы смотреть за любимой командой? А, у меня нахуй этого нет. Ну, если за бобрами, то да. Можно. Че это, блядь? Что? Сдохла? Пёрпл нашел, смотрите, Пёрпл! Пёрпл лежит. Пёрпл? Так слышите, у меня альтернатор хороший обвеса. Может, мы разъебем их? Нету пушки. У меня альтернатор, блядь! А ты вообще не залутался? Одна. Так залутай нижний дом еще. Давайте ёбнем их. Давай. Ёбнули. Гранд-финал! Проблемы опять. Это Апекс, ребят. Не стоит унывать.
Богофиксов не жди. Talk about relevant though. Look, so we've definitely got one contest already, right? That Подкрутка стопудово. У любимой команды там лута не было, либо их там убивали практически, и поэтому рестарт надо было делать. see that Pulverex seem to be going towards Fragment East. Fire Beavers, they were hoping to have Как говорится, игра Fragment стоит своих and денег. Monument to themselves, but it looks like they will have to split that now. Here's a look at one of our best teams so far. Moist there had an incredible day yesterday, and one of the most there were a couple of signs from them, Vicky, that bode really well for them today here in Sunday, right? One of those being MT showing up. Now, you've got to throw out the stats from last tournament, basically, because the man sat on crypto and just played Game Boy all tournament, right? But the fact that he's actually shown up here and putting out some kills, honestly, I think that was one of the things that was potentially keeping them from being a really top-tier contender for the title. So if MT is online, absolutely Moist are in with a chance here today. And that actually drives me into my second question for you, Genome. The way that this finals lobby is played, once you know, oh, we are back to game, by the way. Just to be transparent with everybody at home, it was a pause before we had to get into this game and resume because there was an issue with one of the headphones, but we are not going to waste any more time now. GO already getting engaged with this fight and going and swinging with a B2020 in the Mozambique. Sometimes that's all you need here. Interesting. So we see Amped cover on the high ground here to try and make this contest work for qadRaT. Having this high ground is going to mean everything here. Even if you just picked up one weapon and immediately needed to contest here for this high ground platform, Blackhand playing off the low ground, the difference is here, you have that Loba, and they aren't going to try to initiate with a Black Market just yet. You want to be able to make sure you have the health Блэки никого не потеряли. Но будет дропаться. Патронов нет, милишку уходит. Догма нокает все-таки. И последний блок остается. 20-е место. This finals lobby. You can see Blackhand there completely changing up their composition. They've been playing a lot of Raid, Watson, but no, they have to change characters because they know they've probably got this contest coming with GO. It feels like GO didn't change their composition. Зона, кстати, к бобрам уходит. And Loba generally, if you're going for that early contest, and yet they still come out on top, that's a very impressive fight win here. See the strategies they use with those amps. Непонятно, что это за контест на спуске, на оползне. Ты верхние дома залутал, Лё? Не, Там на один сквад едва ли хватает лута. Челы на контест решили упасть. Тут 3х надо кому. А это не эта же самая хуйня, что Ты загрузилась хоть? Но таймера я не вижу. Да. Слева, к Не сожалению. похоже на вчерашнюю, Кирюх. Зона пошла. Ну, походу, продолжили. Походу, продолжение было. Летят в сторону ноунейма. Ага, это скорее всего то же самое. В таком случае. Дальше они идут, не видишь? Не с нуля высадка, а прям продолжили матч, с который завис. Они прилетели туда. Еще там дают, еще кушка корзы. Я смотрю, что происходит. Хуй вижу, я лутаюсь. 50-190 пинг, это камера. А я пытаюсь понять, куда они ротейтятся все. Все в сторону ноунейма хуярят. Да. Да, я думаю, вряд ли у них такой пинг. Скорее всего, спектатор. Заберем дом этот крайний снова. Хотя я бы забрал горку. Да, кстати, горка бы зависела. Только мне хавить нужно, ребят. Видели где-нибудь? Не. Еще шарик дали с хорошей стороны. У нас тоже шарик есть, пацаны. Да, кстати. Двоих никого. Погнали на ноге. Мы идем. Вадик, заберешь меня? Да. Вот эту горку. Челики летят на горку нашу. На горку нашу прям летят. Где? Я не вижу. Пошли крайний дом. Да, Эрморы побежали крайний дом. Пошли, на. И обвиняет в читах. Доказательства, если есть, то окей. Не вижу никого ближней. Да драма какая-то. Уходит, то что в читах обвиняет. Уходит, то что в турике последнее место. Не вижу никого. Вылетели, они отдали горы. Куда летят? Ну будет стримером, чё. Хотя особо там и стримить нечего. Давайте заберем горку вот эту хуйню. Да, давай, пошли. Подождите меня, я опаздываю. Сколько у нас смоков? 2? Да. Осторожно со стороны эпицентра. Окей. Да, у нас еще могут быть. Кирюх, подождешь нас? Да. Я хочу, знаете что? Я хочу вон ту сторону вообще. Кого? Можем. Давайте на шарике. Из Ватсона и ей обвиняют в том, что он читер, поэтому он не будет играть в турике. Подожди, давай. Это на ютубе написали. Дави. Там файты начались еще на оверлуке. Право. Может на иглу, блядь, большой дом? Окей. Только нам надо спину законтролить. Ага, сразу я вот сюда лечу. Окей. Я ближе буду, окей, туда-сюда? Я тоже тут поиграю.
Чтобы ассистить бегать. Зад, чекай, Кирюх. Смотрю. Не вижу никого в заду. Никого не тут есть сканит. близко кто-нибудь? Да, должен быть. Тут стреляли. Крайбер где? В упоре у нас, что ли, упал? Крайбер не знаю. Вообще Порезом без понятия. 0.12. Порезом 3.8. 2.7. 0.12? На Да. 2. Тут я сюда бил поиграю. болтаю быстренько. На, найду. Давай. Есть Феникс? Да. Синий бадик фуловый, Да, синий Феникс. бадик фуловый, Да, синий Феникс, бадик да. фуловый. А, окей. Но я все равно... Я обратно наверх. Не, надо заберу. сходить возьми. Я все равно бадик, все равно Феникс оставлю себе, Кирилл, хорошо? Я Окей, тебе 2 играй, банки отдал. Hostile spotted. Лёва, у тебя Тайзер что прямо по сейчас чела. банкам? У меня по банкам 2.5 сейчас. Они на крафт идут, что ли, Кирилл? Да, по-моему, да. Слышите, они под нас захотят, я думаю. Да, можно Я еще ставлю еще сразу. шире. Hostile right here. Лёх, что вот Я- эта горка на тебе? Ты Я кланяешь, ее забираешь, не даешь ее. я ее Там забрал. чержа хуярит по ней сейчас. Enemy over there. Да Тут понял. харза. А, Сколько у вас вижу. хавиков? Давай. 100? Бля, дропнешь 20? 160. Они Кирилл. быстро тут. Чуть что, слушайте, если все хуево становится, можем в этот дом. Он фри пока что. Поняли? Да. Ага. Надо зону сейчас увидеть. Крафтится стоит. Enemy in sight. Вот тут вот еще спейс просмотрите кто-нибудь, можно ли там играть, вся хуйня, потому что на нас вот эти... Да, Я окей, пошел есть. смотреть, я Окей. посмотрю, не, сори. Сканет. Это там? Я не знаю, мне не Не, не достало. там. Этот фейс... Звук? Сомнительный. Да бля, ебучий черт. Ну, ты оттуда можешь играть, или они там могут играть? Что значит? Солидарен, Стас. Чел заберет бочки, цистерны, там нельзя играть. Бочки никто не заберет, неиграбельные они. Там, До окей. зоны 3 и 4 они неиграбельны. Ну тогда да, можно поиграть там. Я могу там поиграть, если что. Валькульта с СВ. Понимаю. Я Саус тогда буду смотреть. Только меня это чужа, блядь, бесит. Откуда мы пришли, там типы появились, откуда мы вальковались. Вот Слышь, чекни дом, я хочу полутать быстро. Сейчас чекну. Иду. Крафт стоит. До сих пор, да. Какой Что-то больше Вот, газа, потом ближний дом, ближний дом, подскань. Блять. У тебя не своего там? Нет. Сейчас, Бля. пускай. Я, короче, подхожу. Фри. Фри, окей, лутаю. Но мы далеко. Давай, я ушел назад. Да. Я На свой подхожу, страх и подаю. риск. У тебя чё, Кирюх, там? Челы на климатайзере, пики были. Ну, это. Зона у нас есть, у нас дома фри. Да, у нас хороший край. Они вот тут, Кирюх. Мы не Манга. подпускаем никого под наш край, мы заебись играем эту игру. Поняли? Да. Ванга, харза здесь. Да. 2 перпла минимум. Я лутаю, если отвечу. Лейт мог. 2 перпла, и они прокрафчены еще. Феникс. Зона на бочке уходит, что ли? Скорее всего, так и будет. Где не стоят? Уже идут в нашу сторону. Ближайшие. Я сейчас буду смотреть тоже, Кирюх, дай Блоки инфу. снизу. Они За вместе блок идут. называют. Окей, да. Мы ближе хотим принять? Да, надо принимать и подпускать их вообще Да, сюда. где А вот тут, Надо вот один тут, спейс, вот дадут здесь. звезды. Вот тут подходит, вот сюда подходит. Одного вижу пока что. Справа, Один в кибитке стоит, пацаны. Блять, меня нахуй. Меня с другой стороны, слышишь, Да, как да, гора да, да. неиграбельная больше, Кирюх. Короче, уходим тогда. Да, уходим. Уходите. Банок большой больше нет. Большой дом пустой был? Да. Большой дом хуй знает, маленький да, все. Пацаны, и пушку не потеряйте. Все заебись. Я могу посмотреть большой дом, и когда Надо мы тут начекать, займем. надо начекать. Да, мы Большой через дом пол был. в кале играем. Только у нас тут есть зона. Они сюда нас запушат. Вот этот дом, прочекай сейчас на тире. Сейчас. Смотри Да, в спину, Свят. есть. Лёва. Лёва, А не задний лови. уже подошли. Да, они идут, но они пушат нас будут в один момент. Да, я понимаю, какого откуда этажа? играем, откуда Нам играем? надо уходить отсюда. Если мы не можем их принимать, то А нам может, надо в деревне уходить. вообще? Куда уходим? Быстрее. Не, в Куда деревню можно уйдет. играть? Зона Нет, еще нет, ниже нет, падает. ты хуй, тут Бля. А только узнаете, мешковаться вот, есть. где мы играли? Помните первая игра АЛГС? Вот тут вот. Там заебись, тоже не заебись, потому что не Думаешь? застакано, да. Короче, сидим. Я Подожди, звук а вы понимаю. сказали, что они подошли, да? Да. подошли. Идут ТКГ уже, Лёва. Ты Я можешь понимаю. там углы брать? Да, попробуй сейчас. Но только не нокаться. Я Просто понимаю. отгоняй их нахуй. Я попытаюсь сейчас. Меня найдет уже. Надо Я уходить под дом. Уходите под дом. Вот этот нахуй. Вниз? Да, окей. А кто их гонит? Я ушел. Все нормально. Первый этаж осторожно. Надо начекивать жабу. Отдали дом. Заебись. Зашел. Эти челы дальше будут за нами идти. Если мы не Ага. можем их тут принимать, сразу говорите, и мы уходим Окей. дальше. Дайте большую банку. Нету. У меня только одна. У меня 2-3 теперь. А я их не вижу в доме, слышите? Они не заняли наш дом, они съебались походу. Они open. Не, они топят, подпускают я никого. слушай. По левой они тут, вот по тут левой. берут. В Норд-Вест. Окей, Кирюх, ты один в аутсайде играешь, мы из дома принимаем. Я понимаю. Бля, может мне на иглу встать?
Не, не надо, тебя сбреют там. Окей, это верно. Подойди сюда, Свят, выйди и зачекай вот эту хуйню. Черепаху, пустая она, не пустая. Нам надо танул. Лёва, ты смотришь их. Да, я пытаюсь. Черепаха низ есть. И верх Низ? есть, и верх есть. Осторожно, осторожно. Кто доколупался до наших мальчиков? Ридлы. Вот ган... А этот, блядь? А этот, я не знаю, я не достану до него. Никак. Я этих типов не сканю близко, скан не достает. Они съебались в лоу-граунд, скорее всего. Ну тут они уже вряд ли нас пушат будут. Сидим. Это те самые челы, которые контестили их. Вот этот дом занят. Ну зона в опен, по идее. У нас край уходивший. Тут, скорее всего, файты начнутся. И можем подсасывать. У нас край, но мы в сэндвиче. Не, у нас нет сэндвича. Если мы подсасываем... Нет, они стоят там. Если мы подсасываем, сразу же подсасывают нас. Мне кажется, это зона сюда, пацаны. Думаешь? Если зона сюда, мы можем вот эти хуйни забрать, если они в 3 цистерны. Если Что там по пику было у этого склада? Харза, БХ и Бенга. Так у них нету сиры, я могу иглу занимать. Тебя с других сторон, тебя видно отсюда. Клаус тренер. Откуда нахуй? Вот, и вот эти бочки играют дальние. Да, там убьют. Ну ладно. Думайте, которых вы можете принимать, с которых не можете. Слышите, они пухаются там спиной, бля, они не ожидают, что мы можем в спину выйти и нокнуть нахуй. Нет, вот они стоят близко. Зона съебалась, они сейчас будут выпушивать. Может их в ответ сейчас выпушим? Они уйдут сейчас. Мы им не нужны. Они не будут всю эту сторону клинапить. Мы ждем, пока они уходят, и потом идем. Уходят. Да, мы скорее всего валькуемся, либо идем за ними. Нет, пришел назад. Они просто сами поменялись. Блоха теперь близко стоит. Понимаю. Закрой дверь. Один иглу занял. Они готовятся пушить нас. Готовятся. Ага. Принимай, да, смайк дали. Год? Как мы принимаем? Я на первом пока играю. Я с гаража принимаю. Я принимаю с дома, я даю ульту и буду распикивать. Я чуть-чуть под гараж побегу. Все, отдали иглу опять, они ушли. А с иглы чел ушел. Забирает опять. Мы не улетим уже. Один на игле, другой под иглой, под тебя Кирюх подходит. Сяду, осторожно, сяду. Кирюх, осторожно, точнее. Понял, я бегу. Я скан в ответ дал. Окей. Можно подойти его? Не, я ХГ забираю здесь. Я тут сою. Он даже если утонет, я задефусь. Держишь себя, Лёва, через... Слышите, вот этот дом, по-моему, отдали. Мне кажется, надо под него и вальковаться. Не, дверь открыли. Дверь открыли, Кирюх, ты что? Давай, там типы, там типы. Побежали? Да, побежали. Эти на спину дали. Сверху еще смотрят. Цистерны осторожно. Я одна, блядь. Заходи. Видите? Сейчас будут пушить. Я ультани. Не, не буду. Мне только маленький. Туда их нахуй! Кирюха, резко, я задержу. Сейчас подсос будет. Подсос, беги, пытайся бежать. Запай, он вот там, он тут, держи щит. Короче, мы не занимаем тогда такие споты. Если мы не можем их удержать, мы их сразу же и не занимаем. А вот и Ридлы были. Главное, что мы его берем и держим полностью контроль. А мы подождали, пока там разойдется. Рассосется. Зачем залетели? Тушенок был. По-быстрому двоих разобрать. Ну там таскмастер ультанул просто, извините. They've got a little less to contend with. If they have to push out of there, having a team under you can be terrible. You can't always rely. На еды в окно, они все на первом этаже, пушить легко было. Ну, недостаточно, видимо. Positioning from this squad, but the moment that circle pulls away from them, it's going to be tricky. They're looking to engage in a fight that's already happening in front of them. It's against FaZe as Frex falls incredibly low. The catwall maybe giving them some time to reset. Deleting the black hole here. Frex is in trouble still, and so is Snipe down. Literally shot his phony head, tries to run away. Pony что-то загулял. They won that first fight against Fire Beavers. Oh, Yukio! With the wingman shots here. А при чем тут бобры? Дослушал, что он сказал.
Успевает? Не, не слабнул. А тут ТСМ и тут. Как тут? Хал на банке. ППС по нулям на основной трансе. Ну, за ТСМов, мне кажется, просто включить. Таким ФПСом. Или аликов. О, аликов. Они вообще далеко играют. Драки на кулаках. В конце, типа, арморы скидывают? Нет. We can take space left down and take play for high ground. Let's take space left and play for high ground, okay? Yeah. You pinch the team on the rock. Pinch the team on the rock. Take space, guys. Don't play on top each other. Yeah. One top right. I can cue him. Нормально. Yeah. Cue him. 50, 40. Go two. А, это эффекта показывают, ебать. А я думаю, а чё Хакис так хорошо стреляет вдруг? А это эффект, оказывается. Reset. Take high ground effect whenever you can. Take high ground whenever you can. Yeah, I'm looting first. I got a pop back here. Are we in on height? Is it good? Yes, we should be. Respawn beacon and height. Okay. I'm looking for Tons of metal stuff here. Heavy? Yes, heavy here. I dropped 3 fragments in here. Take them. I'm gonna go in. And the bud. Okay, I'm taking the... I'm gonna set up on height. Dropping light. Set up. Take space. Take space, yeah. Set up your spot. Yeah. I'm trying to. There's a team on left there. В плане геймплея, да. Break the fucking guy middle. Just break the wall. Да правую стенку-то чё трогать? I'm gonna play low gunner. Take space. I killed him. I'm just breaking it again. Yeah, do it. I'm one by the way. I'm one. Okay, I'll jump into it. Kill one here. Ну, кстати, Хакис навалил. Нокнул одного из гилдов. Из гилдов. Неважно. А ему дадут ответственность. Плотные все фулки. Ноки хоть и есть, но в целом пока что живы. Энерджи откисли. 10-е место. Альянсы хотят дом занять, запушить крышу. За скалой упал. Ой. Чуть не зафейлил. Если бы там снизу сквад был, похоронился бы. Они внутрь зайти хотят, нет? I got him all right now. One left side. I'm gonna put my distance as soon as it goes. Find it. We can shoot him. I'm saving my distance. They bang open. That's what I said to the wall. Yep. Ну, сверху чел. Вот знаете, за эффектом смотришь, и как ему позволяет так же играть. Хотя там бочка, ладно. Он просто спокойно поднимается на ХГ. В спине у него сквад есть, никто не стреляет. Но поинта не забрал с них. Дальний дом тоже без зоны. Только 2 дома и чок остаются. Ой. Надо угол брать и доедать как-нибудь. А, ни хрена, не простреливается он. Опа, в чок улетел. Засейвили репса. Молодцы. Is one directly below clear, Hackers, yeah? Yes, directly below is clear. They're inside the building. Okay, I'm gonna go down. I think so, it is. Go. Roof on the other side too, careful.
I think you play with them, Effect. I think you play with them. Just make sure nobody come bottom. You need to gas everything underneath. Super good on me actually, yeah. It's a solo on my team, boys. I'm gonna kill, okay? Okay, I'm 5-second Q. I got Q on the roof. Careful. They might push me. Look. Listen, we can't do too much. They might Q on the roof on me. They're queuing, coming. Okay. No, they got queued up on the building. They got queued up on the building. Never mind. Watch the right. I'm getting shot by the solo. I'm queuing the other team on the roof. You can go now. Solo's gonna grief first. Okay, I'm gonna go kill solo. Okay, carry the team inside, Effect. Carry the team inside. I know. You keep picking the team inside. Okay, I'm picking the team inside. Ну, нахуй. We're getting shot from roof. Bro, how is she not... I'm gonna barrel inside. Give me a sec. This is gonna be a sick play. Listen, I think we fight inside, guys. You just come Listen. If they come out outside, we're gonna fight them, okay? I need salt. I got a kill. I need salt. Don't be too south. Hey, they're breaking them. Free inside. Listen, we're gonna fight inside. I'm gonna kill them. You can't whenever they're not in. Okay. Заблочить бы их. Fuck the solo. He doesn't matter. No, he's got to the back. It's fine. Just send him. It's fine. You can send him. I'm gonna hold the solo. Wait, no. Okay. It's fine. We need to kill the team inside. You ready? Just cross the bottom. Okay, ready. Go. They're gonna break. Уйти. Все, забейте на них, выйдите. Что-то вообще урона ему не зашло, кстати. Будто он пробежал насквозь. Он Гнатский двоих уже на гранате посадил. Сольник все еще жив, Эффект будет его выпушивать. Охренеть, как он выжил. Да еще и против Эффекта. Бля, Эффекта сейчас сожрут. I'm dead. Just give me knock. I'm going to you. Okay. Give knock. Yeah. Get knock. Shoot traps. Okay, shoot all the traps. Keep gassing. Они все фуловые, да? Ну, ТСМ мы выиграли. That's second. That's fucking good game. TSM take game number 1. They stand up, they pop off, the crowd goes wild. Biggie doing it for Samantha. Hal with the great comms, the Kraber on the roof, Dr. Zero getting taken out. Amazing catwall to secure that dump on top of it, at least when it comes to the rotation. Alliance on the other side to be fallen in second place. But with a 12 KP game, Genome, what a way to open up today's finals lobby. I think it was actually a 15 KP game. There was a 12 just between Verhulst and Hal. Reps chiming in with 3 as well. I mean, yeah, look, honestly, give some props to Raven for that one. The plan throughout that entire game was phenomenal. The macro on display there, as we talked about, that spot they picked, it had so many options. Didn't matter where the circle was going to go, TSM were going to be in a good spot to move out from there. But then the patience, they didn't go too deep, even though there were so many fights there. Really, they could have picked and taken on the north side. They just went for a few KP. They go through the tunnels, and unlike the other teams in there who hadn't cleared out their back, TSM did exactly that, and then it was the easiest spot to play from there. But still, a hard 3v3 to finish on and beat Alliance. What was also a very big blessing there was the fight that was going down in the tunnels between LG, Optic, and what we saw from Oxygen that caused Oxygen to play as a solo. Looking back at the final circle, we heard the comms firsthand between Hal, Verhulst. You saw the information being scanned by reps, but the tracking was insane. You heard them try to shoot down the horizon, literally won in that moment, but pushing this very slowly allowed them to get out of the action once the exhibit was called in from the other team. Yeah, so they'd already taken down Dark Zero by this point. Moist also were in a tough spot. You saw all of them on the Seer scan. Now they put up the Dark Veil. Honestly, I was wondering if this was just a little bit too early. Obviously, it does split the fight, and now Alliance have to deal with KCP on the other side. They help them out of it, making sure to stay back, to stay south near that rock, so they're not challenging Alliance at the same time, and they can take these as essentially separate 3v3s. Now that KCP is finished off, they wait for the wall to go down. It has lasted long enough, and you can see Alliance are just shoved into this corner here.
once that rock is out of play, it's too easy for TSM. You're only playing behind the little arm of the tree at this point. Verholst, we have to highlight this legend. Looking at the amount of kills that this entire team put down. Reps with the 3 kills like you were talking about before, Genome, playing a lot more passively. Hal coming in with the 6 KP, over 2k damage between him and Verholst. Yeah, so that's making me think that Reps was the one staying in the tunnel, right? Because you remember we were talking about, we didn't quite see it on screen, but you know, there were 2 all the way up in those fights while Reps was holding it down, which is interesting because they had talked about role changes within the team coming into this tournament, talking about how Verholst was going to be playing more of an anchor role. Doesn't seem to be how it's played out here. It makes sense with him being on the Seer though, because he gets the information on the heartbeat sensor of which squads are rotating through that tunnel side. It's enough information for them to look at the squads rotating from Overlook and to see the squads that are rotating from the south side that they would have to worry about. A 15-kill dub for the first game going in favor of TSM. Alliance coming in 2nd place with 7 KP. We saw Effect putting in the damage before he was taken down by Verholst himself. KCP calling out the circle great inside of that building. Even Nasky at the very end getting a double with the nade. I'm not going to lie, Vicky. I'm feeling a short day. I'm feeling a short day. I'm looking at this. Be it? Okay, we've got teams with seeding points as well. Remember, TSM, Alliance, Moist, Dark Zero, all with some seeding points and all picking up a bunch more here in game 1. I mean, 27 on top of the 9 they already had for TSM is just storming towards that match point eligibility. The script writes itself. The fans were talking about before, they wanted to see TSM win a lot. We're talking about Alliance looking on the second page. Фанатиков кто-то нокнулся от другого склада, значит. 3 KP, Riddle Order 2, rotating away from Climatizer area into Overlook. As we get to see the fans in the crowd wave their signs, the CEO. That's a great picture. It's one of my favorite ones as we take a look at the series results after just that first game and adding on to the points that some of these teams are starting with. You mentioned it, Dino. TSM starts with 9 points for today. On top of what they made for that first game, they're securing already 36 points out of the 50 that they need to already sit on match. Verholst тоже на своем геймпаде. Ну да. On the group stage are currently the top 3 teams in our finals here. Moist started with 10, Alliance with 8, and TSM with 9. That's why their point totals are so high after this. On top, of course, of the couple of points they picked up there. Wow, that was... I mean, we talked about it at the start. Ну, я как говорил, there are a будет. couple of teams who are just running away with this. Прям на самом финале the 150. incredible display of talent we're seeing here on this stage, Vicky, that are just looking better than the rest. And we absolutely take those. And after that first game, deciding how the rest of this day is going to go, I'm so excited, Genome. That was just our first game on World's Edge. We still have one more game to go on World's Edge before we swap over to Storm Point. That's coming to you on the other side of this break. 9 поинтов за сетку победителей. Monster Energy, the official energy drink of the Apex Legends Global Series. А мяч Арахис, который не очень, честно говоря. Приятного тербио.
WD Black, the official storage partner of the Apex Legends Global Series. Welcome back to London, everybody. Welcome to the Copper Box Arena. And what a start to our match point finals we have just had. A team who's pretty comfortable in this setting, having picked up a trophy the last time they were here. TSM get off to the hottest of starts. An unbelievable start to the day here on Sunday. I was going to come up here and start talking about, well, you know, TSM, their win rates aren't that great on World's Edge, and then they go and blow us all out of the water. An amazing start, and I tell you what, they're on their way to match point already, our TSM. They certainly have. I'm sure that everybody who's on the stage is wondering what TSM had for breakfast, because boy, do they look ready, do they look locked in and prepared to march towards another championship. But only game one done, of course. It's time for us to head into the second match of our match point finals. We're staying on World's Edge here, everybody, and the drop ship is ready. Of course, we did see a contest in map number one. It was Geo versus Hand, and Ganbari Otazan were able to get the upper hand against Black Hand. Will they be able to get any revenge here, or are we going to see maybe, just maybe, the same thing happen yet again? With it being the only contest, it means everyone else gets to loot freely. Of course, we had an Eastern zone in match number one. We'll have to see where it pulls this tape. Just as the teams take a little second to hit their drop spots, it gives us a second to just praise Danny Verhulst. My goodness, what a performance he had in that game one, especially in the end game, not missing a bullet, which led TSM to that win. But here is that contest you were talking about, Dan. Already some shots being fired. It's such an influential contest as well, because it holds a central area in the map as already. Geo got the upper hand here, but straight up the zip line and straight into his face. Gonna be 2 dead here for Black Hand already, and this is looking like it's gonna be 2-0 in the final result of this contest. For now, just one player trying to escape, and it looks like Yuzna is gonna be able to chase him down. Should be able to get the damage done for them to convert upon a clean wipe, and it's looking like landslide. It's going to be Geo's once more. Geo will win it yet again, and that means they can now just calmly loot up as we get to see where the circle is going to be heading. We're going north, which is great news for all of the World's Edge fans who have seen so many southern zones throughout this tournament. Survey camp is going to be around where we're finishing here for match number 2. So Riddle Order in the prime position to move in and set up camp. 100 Thieves exit, a nice quick rotation from them. 2 игры по нулям. Let's go. На твою метку. А ты Лео думаешь куда? Вот сюда? Тоже так думаю. Тоже так думаю. Мы можем вагоны забрать спокойно. Окей. Вагоны либо хпшку, мы что-то из этого можем забрать. Кто микрики перепаял, накайл. Нет. Есть сайт-маг, хэви-маг. Клавиатура или мышь? Да, их заберу. Энергомаг нужен. Синий бадик, Кирилл. Дипсон. Бля, забери 2х, слышишь? Окей. Если бэкфлаг быстро покрафтить посмотрю. Шарик даю слайда. Ой, это у вас чекпоинт. Фу, блядь, щека, хорошо. Миря, здорово. У меня шарик. Тут бика. Оверлук ротейтится. Хотел посмотреть Костя Лёва. Летят ТСВ. Под тебя осторожно. Не под меня. Мирон. Я постреляю. Я бы тоже пострелял. Можем стопнуть их. Вот тут Лёва. Можем стопнуть? Да. Они в опене у меня. Зипку тейкают. Зипку тейкают наверх. Последний. Можем по нему пострелять? Постреляй. Стреляю. Он тейкнул кушку, опять летает. Ну... Вот тут они на метке. Они прошли. Не факт, что сыграно будет все. Ты забрал двоих? Да. Хорош. Мне нужен хэви-маг и лайт-маг. Или хэви... Важно убивать или выживать. Важно 50 поинтов сделать любыми силами, а потом топ-1 занять. По шарику хуярят. Думаешь? Да, они по шарику хуярили. Там кто-то лоу из них. Все ок. Окей. Синий хэви-маг надо? Я задипсал, да. Ты можешь его забрать? Ты сам заберешь. У них лут идентичен нашему, да. Блять, не могу энергомаг найти. Тут только нет хит-щелдов, которые за зоной позволяют стоять. Я 2х скинул. Окей. Стасик, синий. У тебя нос заложен цвет? Нет. Опять в опене файт. В гараже. Таск так спросил резко, будто переживает. У меня типы рядом. Иду к тебе. Да, быстрее. Мы бежим. Байтим или просто прикрытие? Надо его прикрыть. Плачет на фоне, вот Кралик. Твоя ульта? Да. С какой стороны примерно?
знаю. Стримкада. Ставь хаты вижу. Вижу стримкада, стреляешь? Одно хп, сломал еще одного. Бля, не вижу. Там 2 синих. На стримкате, забей. Там не нокнут с твоей стороны. Они типа с ХГшки, понял? Они там хатличат. Бегу под вас. Вот это энерджи маг, пацаны. Ебать, если он был нахуй. Я их не вижу больше. Верхние дома лутали? Один золот дал дом. Один крайний. Только лофтовый не крайний вот этот. По луту заебись? Да, лут нормальный. Дроп у нас упал, кстати, рядом. Можешь посмотреть на ландслайде? Вот тот. Вот. Ну он так мьет. Да. Вы можете подойти ко мне? Да. Где ты нахуй? Вот крайний дам. Закрыли, не? До слез. Походу, да, сейчас чекну. Встаньте тут пока посмотрите. Что у тебя там плачешь? На ютубе тоже. Типы прилетели еще на ист под ХГ. Я бы вместе держался. Да, их закрыли походу. Я иду под краб. Вот тут типы на метке на 120. Я иду крафтиться. Окей. Я ХГшку занимаю. Резнули на кандауне. Тут хавиков не было? Не видел. А дроп не просканил, вот да, еще? Я сказал лук. Лук, окей. Мы можем подстопать еще ротейт, если вы увидите каких-то чулов, летящих через нас, мы можем их стопать спокойно. Мы ждем на ХГшке стоим. Там только оптики, возможно, придут с этого, с средства. Я минирую на золотое. Давай. Если можешь и больших закрафтить, можешь закрафтить? Я могу закрафтить потом. Я могу... бля. Да, это дрон. Я могу батика что сделать. Мне лайтмаг надо. Мне 90 осталось. Нет лайтмага. Сделать себе батик? Ист есть. А что с картой? О. О, теперь зона... Не, наверх идет, на лагерь. Туда, где фейзы, скорее всего. Фейзы, ТСМ, вот в районе поездов. Куда-то вот сюда будут ходить. В этой области. Так, ну по складам. Только один? Не, уже 3 склада откисло. Нет, большие. Нет, я скачал 2. Там 2 стока синих. Окей. А за лук кто-нибудь, кому-нибудь лук нужен? Не, мне хавики нужны. Вот первый дроп залутали, кстати. И куда выдвигаемся, ты сказал? На скан? Да. Надо вообще дроп еще забрать. Давай дроп сначала заберем. Я в его сторону уже пошел. Ты лук берешь, да? Нет, хочу посмотреть, может дигитал или перп. Сейчас подожди нас, подожди, Кирюх. Подожди. Нет, ты заебись. Ну да, это нормально. Складов нет рядом. Сосиска фиолетовая. На Харвестере только один. Ничего не надо. Ничего не надо. Бикон забрал? Ну, Харвестер далеко. Так, ну да, это вагончики. Пошли засканем. Пойдем. Идете ко мне? Да. Может тут пройти. Я жду вас. Там центр просто закошмарили. Там одни и те же склады, походу центр ебут, и у них сейчас ульт нету уже. Но есть арморы, всякая такая хуйня. И много лута. Потому что только фаст-ротейт склады подохли. Ломайте. Не вижу никого рядом. Просто, блядь, жижа. Я дальше смотрю. Сканю. Лев, у тебя есть хоть один ульчар? Нету. КГ фри у нас за зоны выходит, окей. Пошли таннел заберем. Вот эти идут под турви. Вот эти типа и таннел идут. Метка. Давай валькуемся, забираем вагон, значит. Прямо отсюда? Не, чуть дальше, вот эти где только не летят. Если они отдали вагон, забираем вагон. Если они отдали таннел, идем в таннел. Окей. Наверх, да? Да, вот отсюда. Если отдали вагон, то вагон. Если не отдали вагон, то таннел. Да, так... Вернее, не вагон, а дом вот этот. Окей. Потом вот эти, вот этот склад, что? Посмотрите, слева есть еще? Я не вижу нихуя. Окей. Ни вагон не вижу. Видите вагон? Они могут не пиздиться, вот тут. Вот чемпион, я ХГ занял. Сейчас буду фейрить по норту, норт. Давай, закид. Раз, два, три. Каутик лоу. Каутик готов. Будем дожирать их. Посмотри лево, посмотри лево. Аликом прилетело. Я ультану им сейчас въебало.
Смотри лево, помогай. Смотри лево, смотри лево. Я смотрю. Ты что завис? Надо доедать, надо доедать. Да, такая. Я даю это по армору. Давай, Кенни. Вот тут стоят, хуёво. Я понимаю. Сталны, иду туда. Еще одна прилетела. Или это ульта? Это по ульте, наверное, прилет. Можно прикрутить отсюда, Кирюх? Бля, не, нельзя, вон. Подожди. Тут QR склады, за мной идите. Иду. Блять, не опасно ли так в опен выходить? Закрыли один склад, похуй, наверное. Похуй идем, точнее. Можно сбрить, бля, они вообще в ахуй стоят. Просто залететь нахуй. Давай подождем, Кирюх. Там не каустик, там каталиста. Окей. Дом фри. Это Дом фри? Да. Да, Дом фри тут лучше. Понимаю. Я хилюсь, пацаны. Мы можем подловить. Я не могу, я хилюсь. Я беру шарик. Какой сайт, говорите, какой. Я сейчас скажу. Трак. Еще, бля, забей, пацаны. Проходите дальше на дом, наверное. Ультаксель нужен, Кирилл? Ты ульту тратил? Вот это Дом фри, пацаны. Возьми сумку, пусть с собой это. Надо забрать лут с этого дома. Пойдем? Со смоками, да, у них кнопок нет, готовьтесь идти заберем. Мне хэвики нужны, пиздец. На хэвики 36. Лайты дропнул. Да? Ждем Кирюху. Да, погнали. Стал мог крутиться, зачекай. У этих типов дигит лучше, я не могу, все прочая хуйня. Ладно, похуй. ЛТ. Зипка какая-то. Это фанатики были. Да в соседний дом, тут одна зипка всего. Фанатикам вообще не везет, кстати. Нет. Я тоже нет. Тут почти красный. Две катки в ноль. Красный тоже, я килю маленький. Покаверите меня. Там 12 до красного. У меня 130. Я каверю. А ты только один сквад, что ли, получается? Да. На главный крутят. Я главный. Бля, тут 12 урон, ты про этот говорил? Кирюх. Элстар забрали? Да, про него. Близко, правый на дом, который мы держали только что. Нет, не там, будут на 75 был чел. Он на вагоне, походу. Пушка ханцы. Они широко играют. Слышите, может правый? Может справа? Они хотят нас закрыть. Не покуситесь на таком, блин. Готовьтесь принимать. Понимаю. Тут типы, которые широко держат спейс и хотят нас съебнуть. Двоих крахнул там, блядь. Вот этот дом отдали? Я не знаю, да, пошли туда. Я не достаю. Максимум соль, двое слева были. Двое справа, точнее. Не вижу никого там. Нету. Пикнем сейчас, раз. Кто со мной готов? Давай. Я пикаю. Все, сидим. Слева есть, вот тот. Ты тот закилил, да, Барик? На который на 12 был. Не-не-не, я не хилил. Можешь забрать, пойти. Ладно, я пошел. А чё в дропе рядом, да? Да хуй знает, не вижу. Бля, может, пацаны, по инфе лучше слушайте. Я все говорю, что происходит. Элстар был в дропе, они его забрали сразу же. Понимаю. Кто-то на лобби его спиздил. Какой-то склад на лобби стоит очень рядом с нами. Танл, скорее всего. Танл вижу. Это лобби Танл, да, реально пиздил. Каусик, лоба. Меня просканили. Арсик, что-то... Осторожно, Свят, блядь. Такое лучше не буду пропускать. Я стою, ну, в кавре, посмотри. Он пикает. Стой ближе к нам, ко мне. Мы отдаем дом? Причем слово само Twitch. Просто смотри, где мы находимся. Не пускает. Посмотрите мне Танл чуть-чуть. Не даю урон. Сейчас могу подожди. Я не могу. Кирюх, подходи к нам уже. Я застанил. Хорошо. Батяков, а что мне комментировать, когда пацаны между собой сами общаются и дают свою инфу? Перебивать, чтобы не было слышно их тактики? Ты смотришь их? Смотрю, но у меня хуёвый угол. У них два разных угла. Да у меня тоже тут заебись угол. У меня что-то челики. Слышишь, Свят? Если ты будешь стоять смотреть Таннел, то Лёва... Если ты вторую игру с нами смотришь, чтобы обратил внимание, что я комментировал, когда была главная сцена. Я вот это Таннел смотрю. Основной стрим. Там в опене файта надо будет это закрывать. Смотри, вот это. Иначе готовьтесь в один момент пиздить вот этот склад. Хотя зона может... Да завали, стример, ну вот. Что это вообще такое? Это вагон, скорее всего. Мы в один момент горку заберем. Виталий, ты меня, сука, спровоцировал, дал? На со смурфа на ютубе написал специально, чтобы доебаться потом. А прогуляйтесь до моего дома, может... Сейчас, подождите, прогуляйтесь до моего дома, если можете. Можете? Сука. Давай. Да, могу. Не, забейте, все, забейте. Ротейте со склады. Третья зона закрывается, закрываем зону. Поставили такой шарик вот тут. Да, ПЛГ будешь видеть, ПЛГ. Вот отсюда будет сейчас лететь на шарике. Да, я смотрю. Ага. Че по банкам? Летят. Куда летят? Нам близко куда-то летят. Они на бины, наверное, будут падать. Если падают на бины, то им пизда. Сейчас бобры будут принимать их. Да, они прям за вами упали. О, пошло. Они в чоке, походу, за скалой. Кирюха будет слева угол брать.
Соточка, приятненькая. Нас пушит свину, тот схват, пацаны. Не пушат, блядь, все нормально. Пушит уже близко у дома у моего. Один Соник, там соло харда, держите его. Он по дому. Таск, живи, мужичок. Я сейчас приду. Дай смог от меня, Кирюх. Не могу. Я сломал у них, у них сломал, никого близко. Стану вышел, который дом Кирюха держал. Окей. Full reset. Дом, который Кирюха держал. Нормально, пережили. У меня сейчас хэвиков вот нет. Надо будет обкрутить. Я думаю, надо будет обкрутить. А вот если бы был бы ног, они бы ебались. Не надо подлутаться, пацаны. Я могу подлутаться. Прикиньте. Одна пулька просто залетная. Там челы стоят, тройки смотрят. В них бы влетели. Хэвики пиздец нужны. Я ушел в дом. 4-10 походу у тебя. Кились. И у вас больших лога? Если там золотой валяется, золотой валяется. Дропни мне две. Тебя просканили, понимаю. Посмотрите. Посмотрите дом. Смотрю. Если нам надо уходить дальше, в другую сторону. Там типы куда-то метку. У нас шарик есть, у нас Валька и шарик есть. Валька. Ладно, Алексей, ты чё? Тут нет никого, можно идти. Идем? Я никого не вижу. Нет, не надо. Да, забери красный мой. Забрал. 50 секунд осталось, ребят. Будем вальковаться, да? Нет, нам надо идти чекать. Пошли. Весь стрим рестримит. Это командный центр основной трансляции. Вот тут вот типы. Так, стоп. Короче, мы сейчас типа... Нет, нихуя не делать. В другую сторону идем. В другую сторону пока идем. Ну да, к поездам, к вагонам зона ушла все-таки. Я время начекать его оттуда, чуть что вальканул. Бля, мне хуёво. Обратно. Я сейчас выпрыгну к вам. Блять, я тут пулю сделал. Есть смокеров? Нет. Шаров нет. Окей. Я хилюсь. Значит, слезет фокус, пацаны. Нам надо... Там видите, шарик дает. Валькуемся, не? Откуда-то? Вот отсюда можем валькнуться? А, у них же валька. За дом и за дома будем вальковаться. Шары все равно нужны. Тут либо шар, либо мобилка. Ремейн маленький. Я хилюсь. Я готовлю смотреть. Да. Готовы? Да. Они стоят, отбивают. Понимаю. Пока готовы? Может дальше пройдем на ноге? Да, можно. Давай. Я вот это уже. Не, надо вальковать. Давай, валькуемся. Вот отсюда. Давай, дави. Блять, я уже... Дави. Давай, садитесь. Блять. Блять, на ноге. Идите на Правый будет контролить, потому что они их избили. Ульту налево, смоки направо дать. Пиздец, в упоре уже. А где звук? Лучший Кирюх, молодец, не файтился. Переживал просто. Зона тоже кусается. 4-я даже, не 3-я. Dark Zero навалили. Бля, въебутся. Седьмое. Блянта. Partaking in this final fight that we're going to see. Solo was dismantled, taken apart as TSM. ТСМ засканили, Dark Zero захавали. A little bit of loot to play with here for them as well. That's how the lay of the land is at the moment. Optic Gaming right in. ТСМ, кстати, опять до лейта дошли. Прямо хотят выиграть турнир. Им-то осталось совсем чуть-чуть. 14 поинтов залутать, и все, они у них матчпоинт будет. У фейзов ни одного килла пока что. В зоне, кстати, возможно, будет вышка. А нет, не будет, она, по-моему, еще выше. Она вроде как здесь, да. Блять, в зоне только один вот этот вагончик. Эта колонна, скорее всего, тоже выходит. Скала и дом. Скала и вагончик остаются. ТСМ сейчас будет с... с ФК драться. У них тоже даже зона еще есть. Опасно вниз падать, лучше пока что через стену помансить. Так. Империал своего тиммейта подбухнул немного.
Забору можно прислоняться. Давно стоит. Считаю чит. Они даже... Они никого не нокнули. Охренеть. О, походу, Империал немного еще пригорит. Покричит и остынет. Dark Zero вагон зачищают. Теряет одного. Пошел свап. Ебать, там матч уже закончился. ФК выиграли, да? Ну да. ФК дестрой. Ну, ТСМ и правильно делали, им надо было их выбивать. И в зону заходить. И как видите, у них коронная была. Плохо, не улетели. Понятное дело. Ну, во время полета тоже еще под вопросом. Были ли свободные зоны. And FC Destroy, they hold strong, they then get primary position, they bide their time, and in the end, they just roll on up on a very weak squad to pick up the win. How about that mobile shield though, right? It looked like TSM had the advantage in that fight initially. They got that damage down, but then the Newcastle... Не все геймпадеры. Вроде как да. Лол, один геймпадер в ФК, понимаю. В плане один. Все. Trying to take that train car away, the damage was done, and FC Destroy, having done their work already with that fight, they walked their way in, they clean up the damage. Так, Берт, я, конечно, понимаю, сам порой высказываю, но не так грубо. As for TSM, it means they are now 4 points away from match point. Very achievable going into Storm Point, but Storm Point now is a different kettle of fish. Да что за, блядь, откуда негатив такой, чат? Будьте добрее. Без вас мир и так злой. Вон, смотрите, какая кола у меня есть. Со вкусом рака печени или что там, рак почек вызывает. Она без сахара как раз. Ну сейчас по второму. Закончится на full веб покажу. Кто любит геймпады, вот и злые. Понял. Ну опять же, надо превыше всего этого. Негатив негативом не искоренить. From this point, they got all that extra loot, all of the extra resources. They watched the kill feed come to life, and it was just a matter of time before they were going to get the win. У них еще времени так много, прям запушить. Вот, они увидели, что втопили. Пошли подсасывать сами. Анимация у Ватсон такая классная, когда она вот берет реликвию, и она из рук прям падает. Прям под стиль сделали. Такая милая, неуклюжая. Кто не видел еще? In my opinion, within touching distance of match point. Big game for FaZe as well to make sure that they put themselves in that question of being champions. Кофеин. You've got to keep up with the leaders. This is the point with match point format. You can't afford to fall too far behind. Otherwise, then you have to start playing the risky strategies of going for those huge games. FC Destroy the winners of game. Пусть все равно непонятно. 19 points in total. Elsewhere, we were talking about Alliance after their good game number 1. Could they push TSM? Я не знаю, что это. Очень странно. Зато без сахара. Спасибо за трансляцию. В смысле, она не закончилась еще? Вообще, пожалуйста. Расстараться. Что по поинтам у нас? ТСМ на первом 46. Ай-яй-яй. Если бы убили этот сквад, то плейсмент 3 килла, 49. У них бы хватило. У них бы хватило поинтов, чтобы полутать матчпоинт. Но, увы. Бобры 11. 9 поинтов. Ну ничего. Как кто-то уже подметил и говорил, наши долго запрягают.
Бобры вчера также. Разминались, потом как втопили. Big sprays, and they got their reward. Just enough big. They got their reward for holding survey camp, for asserting dominance in survey camp for so long that when that circle started to shift, they had all the goodies they could want. They had the grenades to constantly pepper those teams who were arriving. And I tell you what, you don't need a win if you're getting that many kills. If you can get that much points on the board, you can be consistent. Worry about getting that win when you're on match point. Speaking of match point, this is how it stands overall. Just a reminder to everyone who's watching, or if you're watching match point format for the first time, someone has to cross 50 points before they can win this tournament. Once they cross that 50-point mark, then you have to go on and win a game of Apex Legends. TSM just 4 points away from qualifying for match point. Dark Zero chasing them down though with that big game, 36 points for them. And I tell you what, after the next game, if either of those two teams have a good one, match point might be active. Yeah, and someone was asking me earlier, you know, what's an average points total for a team that wins? And I'd say around 20-ish. If you're going to have an average. Новый Киберпанк совсем скоро. Импланты на сердце ставят. Might be able to find themselves on match point as well. So we're getting closer and closer to some of these squads being on match point going into match number 3. It's an exciting time to be an Apex Legends fan, certainly an exciting time to be a Dark Zero or a TSM fan. But for now, while the teams get moved over and we head towards Storm Point, I believe that Blaze has got an interview for us. So Blaze, who have you found? Thank you so much, Onset and Gasket. I have found Jonathan, the co-owner of Alliance. Everybody show him some love in the venue. Now, Jonathan, one thing is true throughout this entire weekend. You guys have had this venue chanting Alliance. What does that feel like to have so much support here, and what has the atmosphere been like? Wow, I cannot explain how much it means to hear the fans, the crowd shouting our name. It means so much. Коля без сахара невкусный, заменитель сахара. Но дефолтная Кола Zero нравилась больше, чем обычно. Возможно, из-за того, что приелось. Ну смотри, набрала тему 50 баллов, потому если они не взяли топ-1, они с нуля начинают? Или как? В смысле с нуля? Нет, играют дальше. Им нужно топ-1, чтобы выиграть. Первое место забирает тот, кто с матчпоинтом занял первое место. А остальные по количеству набранных очков сортируются в таблице и все. Например, может такое быть, что у команды 120 очков, но выигрывает команда, которая только взяла матчпоинт и набрала там, например, 15 очков. То есть у них 65, они на первое место идут, а потом по порядку, по количеству очков. Там 120, 100, 90 и так далее. Понял? Ты посоветуешь для улучшения игры? Геймпад. Раздают. А прикиньте, каким-нибудь хейтером альянсов попадется, и он такой разорвет на камеру. Dark Zero залутал. Ratio, remember the name, don't wear it out. It's not a mouse, it doesn't have pizza, it's cheese, I've been told. But the Alliance, strong crowd favorites at the moment, but they are still a way to go to get Теперь не плачу, да? as we move over to Storm Point. So everything that these teams had learned about all the other 19 teams they're going against completely changes now. Drop spots, contest, rotations. We're on to Storm Point for match number 3. This could be a very, very Да, в чате Telegram про это писал, про запрягают. На связи. We are closing in on a couple of teams already. After just
Контесты будут? Это что такое? А Святу, кстати, насылали. И они к Бобрам уехали. Или стоп, или это Бобров и напинали? Да, это Бобров и отпинали. Задержкой. Они АМС отжимают, да? Ебать, а кто это? Ридлы опять, что ли? Не, это ганг. А, Ридлы рядом. Чё они доебались до них? До Бобров прям. Ага. У меня не миди, да? Это лишнее? Не, я с ними миди, Дань. Зона МСшка. Или что, нахуй? Барометр возможно. Да, возможно. Правлер нужен? Не, есть. Окей. У меня не мизида, я 9-9 буду делать. Тоже еще на мизида. Какая это часть? Какие на тачке уезжают, по-моему. Лайтмак нужен третий? Да. Мне нет. Ты придешь сюда крафтиться, Кирюх? Да. Окей, тогда там остался еще, да, лишний синий, правильно, Кирюх? Да. Да, есть. Я иду тогда к тебе. Еду. Шарик дали с нонейма. С горы нонейма вот это. Я ухожу. Я ухожу отсюда. Слышишь, 60, если ты золотал, ты можешь маркет золотать. Сейчас золотая. Там будет синий, если что. Не надо трогать синий, он будет там. Я уже забрал его. Понял. Мне потом тоже закрафтиться надо будет, пацаны. Окей, крафт. Я пошел золотая и закрафтись, окей? Окей. На мизиду отметьте, если найдете лишнее. Это на нас зона? Бля, стоп, а это не маркет зона? Это на нас зона, это на нас. Это маркет зона. Думаете? Крафтитесь быстрее, да, крафтитесь быстрее, идем маркет. Окей. Бля, я забрал, мне нахуй никто нет. Ты забрал? Да, едут. Да, я забрал. Маркет хочешь забрать или что? Куда едут? Серна, в опане. Смотри, вот тут. Иду, смотрю. Вот этот дом, если мы заберем, тоже заедить будет. Этот, упали вниз. В тоннеле, короче, сидят. Ага, окей. Маркет начекаем. Окей. Маркет начекаем, и потом сразу же идем это. Если он занят, забираем вот этот дом. Качество можно подкрутить. Максималка. Да. Сколько матчей будет до тех пор, пока не выиграет команда с матчпоинтом. Ног откуда-то катались. Вы сидишь меня, я пройду на ноге, чтобы не подставлялись. Да, Григорий. Здесь, уходить назад. Садитесь. Сели. Куда теперь? Дом. Тут типа и нокнули кого-то. Тут встанули челики были, осторожно. Да, я прочекаю сначала, Что у меня есть? Я вышел. Все, заебись. Смог я дал, заебись. Не вижу никого, пока. Сейчас вот сюда выйдем в пещеру, и оттуда начекаем. Я хилюсь. Окей. Они кушку дали. Пиздец, быстро все заняли. Да. А они там хуярятся, по-моему, нет? Это в тоннеле хуярят пауков, походу, наших. Подожди меня, Кирилл, ты тоннел. Подождите, блядь, ребят. Спину, я начекаю сам. Расплитанные нахуй. Не вижу никого. Вот это там пустой, надо было сейчас забрать его. Готовы бежать забирать? Я могу отхилиться, блядь, слышите? Да, конечно. Блядь, давайте медленнее чуть-чуть. Куда спешим нахуй? Чувак, мы сейчас спот проебем. Поторопитесь, пожалуйста, захилитесь по бурику. Все, кажется, сломал. Я готова? Да. Я бегу. Этот дом только что отдали. Через лево идем. Готово? Да. В одном пикселе, вы со мной? Да. И в левом есть, Да, я знаю. Я в левый стан дал, сейчас скажу. Да, пустой. Погнали. Давайте мы сейчас умрем нахуй все. Мне сейчас убили. Блядь, не убили. Заходят с того дома. Уходят вроде. Вроде отходит. Откроешь дверь? На секунду, Кирилл. Со второго заходит. Как ушли, так и зашли. Не видно. Бля, На самом интересном месте. You guys hit the cannon, I'm gonna roll down, make sure. Okay. Don't see anyone.
Nobody peeking over. I got material. What do you got one med kit right now? Yeah. Жесткий мувмент от эффекта. Oh my god, there's 5 medkits. That Q is so cool. There's 2 medkits here on me, by the way. That I picked. I'm picking it, picking it. Да, Альдента. Отличная идея. Звук ожидания в лифте еще можно. По поводу ачивки на завтра написал ВК. Да ты на бангу заказывал? I'm popping my Phoenix then if nobody's got an extra Phoenix, right? No. I'm gonna pop my Phoenix then. Complete 12. Are we going right or left? 4 12. We're going there. Okay. Get the UAV. Stay the red. А как мне сначала открыть контейнеры, а потом ачивки делать? Wanna go some beacon? Yeah, go for it. Careful the back. Yeah, all the way on the back. Woo, I'm in. You ready, Yuki? Yeah. Might be able to drive all the way around. Depends on UAV. Let's have a look. It's not even a fucking land lobby, boys. Like a lot more freedom to think. Yeah, yeah. Everyone's this fucking fucking around. thing I never seen. Care package next to us. You think hamlock? Hemlock. Did I take instead of Sentinel? I should probably. Yeah, fuck the Sentinel. Oh. In middle. We should go here and scan again. Yeah. Take the car, Yuki. Bring the car. We can kill 2 mills as well. Yeah, mills empty. I think we play for the bridge here. Play for the outside bridge, probably. I'm gonna drop all my craft ammo though. So we kill 2 mill and then play for bridge? Yeah. Be careful, this might be here. Play for the UAV at least. Yeah. Let us explore there. Can we get ready? Get us to the highland. Yeah, drop the red before we engage. Okay, I'm gonna drop it now. No, not. У них есть вопросы как будто? Yeah, switch cars as well. Сейчас обсудят, все нормально. Yeah, you drive. I'm just gonna boost off the hill like we did last time and then just fight whoever it is, okay? Okay. Just get to the building. Вента, здорово. Here we go, baby. You guys ready? Yeah. Jumping out. Easy kill, boys. Easy kill. Ну, может быть, да, может немного не в своей тарелке. See them? No ice. Alright, no eyes. I'm gonna scan. Watch me. Okay, the team on the left. Unlucky моменты происходят. Ну, вот что-то из этого сейчас произошло. Where the fuck did the mill team go? I say we go there. The middle team is already rotated. The mid team is already rotated. Yeah. There's nobody. Сейчас соберутся и все будет. That's really shit early, bro. Alright. What if we just walk up and try to kill the team? Well, let's walk up and hug the mountain. Yeah, I know. But we want to kill the team. I don't think we can pinch them. Can we just hug the mountain, walk up, try to get an entry, and then try to play for bridge, okay? Yeah, There's one guy holding cannon. I don't think he knows. It's suitless. They get shot from the net. Yeah, I'm just gonna try and walk up. We can shoot him. Yeah, I'm with you. You need to go to wall later. Okay. Yeah, after we engage the fight, I'll wall off. Yeah, I will. As soon as we engage the fight. He's running. I'm gonna get to him. Kill him! It's fine, back up. We didn't get the entry. It's fine. We just wanted to try to get the entry on him. Капнул мастера, хотя бы по показателям платина. Вот так ранкет такой.
Кто угодно может мастера Okay, we апнуть. just play space here. There's nobody В on целом. side. Listen, we're in on this side too. There's a drone Ладно, from кто left угодно side. реально может апнуть. The middle team might come back, by the way. They were playing over there. Yeah, no. Just watch around. Может Take без space скиллов here. I'm gonna апаться see if даже. we're in here, okay? I'm gonna put some traps behind. We are... barely. Yeah, we are in here. We are in on me, so... We can play the backside here and just have space, okay? We need to hard gate this team though. Isn't the bridge better? The bridge? Yeah, but we want space. We want both. That's what I'm Yeah, saying. okay, both. Yeah. We want bridge and the back here, so we don't just stack on each other. We don't want space. Yeah. He queued back up. He's on cannon again. I can bring the car, by the way. Yeah, you can. But yeah, we have to gatekeep this team and fight them, okay? Yeah. Just keep an eye out for Cena. Yeah, also keep an eye out. If that was TSM, they might wrap all the way here. Прочекали зону. Опять на острова уходят, либо в open вообще. I'm gonna put the car further up. Хотя, может, кстати, к домам в нижней части карты We're убежать. super safe on me too, my side, okay? Okay. Super safe here. So if we can't, like, if we're getting ran over, just back up, okay? А не, на воду не ушла. На берегах будет. Куда-нибудь сюда. Хотя не, ближе к дому. Может даже часть дома будет в зоне, но там играть все равно негде. Хотя, если бы очень близко шифтанет, тогда можно от лестницы в доме отыграть. But yeah, we can play the headies here. We don't play like bridge. We play outside the bridge, okay? Don't play inside the bridge. Just be mobile, have space. What is that? I don't know what that noise is either. It's a replicator coming down. Team here, on my ping, guys. Where? Okay. On my ping. We need to take space on that then. Должен заплатить, чтобы бобры начали хоть что-то делать. Ссылка в описании, Алексей. Не факт, что сработает, правда. Do we just hold from here? Yeah, we hold, but listen, we gotta take space on these guys so they don't get fucking nag. Бобры, да. Balk is close. Okay, can we fight then? Can we fight? Yeah. I'm ready to queue. I'm ready to Yeah, queue. stick you. Get ready to queue. Left side, killing left side. Ну, ульта такая себе, хз. Давайте было. Разве что отогнать. Через окно пикать будет. They close right. They're going to fight. One more drop. Clippers are coming. 20 seconds, boys. Clip to the back still. They're going to EMP. Taking route. Wait, they recorded now? Okay, no. 50 on crypto. One far left. We gotta back up to our spot. There's a 10 seconds zone. We gotta back up to our spot so we don't get pinched. We have to back up to our spot. Yeah. They're gonna back out there now. There's no way they hit us. Go for our car, okay? Care cannon team. Четвертый сезон был норм. Да я бы не сказал. Run cover. We just play on our car. Just force them to play bridge. Yeah, they're on bridge now. Сезон, когда они классы легенд поменяли. Тоже хорош. Okay. I'm gonna wall this. Yeah, do it. Well, go. Kerosene ulti as well. They've out force them into each other, yeah? Yeah. We fight backwards after this. Make sure I don't know. Shoot them. Spotted a wee hooligan. Oh, never mind, darling. Fine. Get ready. I'm just You making run sure down the window. nobody's You fight bridge now. Look at space bridge. Okay, Take base bridge. Hey, you got left side effect? Yes. I'm gonna rise my back. Get rid of this Take guy. space bridge. I don't have my ult, don't forget. Kill this guy close to me. 13 purple. They're gonna push you, I think. No. Как он выживает? Heal. 50 Nice. on this guy. Climbing up. Drop 80 down. on this guy. I'm buying. Drop down. I have to come to you. I have Break it. No, break it. I'm going down. Fail started. I'm back, you okay? I'm coming, I'm here. Take space, guys. Whoever peeks, just kill him. Just take space, angles. Get angles. We need angles here. Yeah, I'm going here. 50 on one. Okay, look, we have good angles right now. Они скримы мои играют. They might get flanks. No, there's nobody there. Wait for ultis then. Призовая модерка на канале. They're peeking out. Careful. I'm dead here. Pop him back. You gotta cover me. Can't cover. I'm dead. I'm low. Just evac can get out. Or take the car. And boost. Да, ДНТ. Come to me. Pop him back. Такова логика.
тебе может закинуть золото, когда ты будущий мастер. Но в пати ты не можешь золото взять. Апексерская справедливость. Не пушу прям. Бля, не дожал. А тут еще другой склад пришел, и ТСМ теперь пизда. Ну ТСМ, если они... Не, они 2 поинта, по-моему, забрали. ТСМ им же не хватит. 46. Ебать. ТСМ и поинт вылутали за плейсмент и 2 за киллы минимум. То есть у них 3 поинта. Если они и нокнули самого первого чела, то окей, у них матчпоинт. Если нет, то unlucky. Dark Zero живы еще, у них 42. They have an opportunity. They need 8 points, like you say, to close. Легендой будет, оружие тоже, карта тоже. Будем смотреть в этом сезоне. Рейтинг должны. Какой-то дежавю небольшой, когда ТСМ пушили бобров. They can hold off, they can play patient, and they should get an easy route into the top 3. I mean, it's a fantastic view to show how much control Dark Zero have right now. Everybody else has to walk through each other to get to. Вот в этом сезоне легенда новая. Карту там чуть-чуть подрихтовали. Но из-за рейтинга все равно неинтересно. Еще и сплит объединили в один. Currently hold. NRG are down to a 2, so this is going to be a struggle, but they want to just get as much placement points as possible. The other squads, of course, LG Chivas and xqadRaT, you can see on your screen, they've got to arrive from the northern side. It's going to be the most difficult situation for those two squads, because not only have they got to fight each other, but then they're going to get griefed by Oxygen. Тут стату ВРЛ прям показывает, как меняется. У Energy 2 игрока только осталось. Oxygen пытается к ним подойти поближе. Будут стараться двойку зажимать. 20 секунд еще есть. Эксетов напрягают. LG вместе, они не хотят их выпускать. Прям понимают, что это потенциальные поинты для них. А вот и Жижа, которая своей стенкой позволяет изменить расклад сил во время файта, просто отрезая противников. Out their little hidey hole, up into the thinner air above them. The Q is going to be good, and it gets them safe, and now they get that opening knock, but send in Sykes. He'll exchange things. LG eliminated, another black hole comes in, but while all this fighting's going down, Dan, you've got to think Dark Zero, they're able to just hold xqadRaT и Energy по одному остаются. Nocturnal. xqadRaT первые откис. И следующий Energy. Oxygen, Dark Zero тоже выиграет. У Dark Zero ситуация получше, когда он всегда читался и будет читаться королевской позиции. Пошла ульта банги в правую сторону. Есть инфа, потому что один кракнутый, даже двое кракнутых. Будут пушить, нет? Зажались за скалой. Наидов, походу, у Dark Zero нет.
особо не раскидываются. Ответочка стеночкой. Would do wonders for their confidence. At the moment, it's ring around of roses from these dark veils. Where are you going to go? Is it going to be left or right? It's height versus zone at the moment. Dark Zero do not want to give up this height without giving out some damage before they do so. But as soon as these dark veils expire, that's going to be the signal maybe to push. Here we go. И погнали алынить. Почти алынить. Раскатили немного. Кракнули армор. Размен 2 в 1. Бёртона вообще никак не подстреляли. Можно на скалу залезть? Да, можно. Неприятный угол. Для Вейна. И олынет. Так. Слезай, слезай. And you couldn't have written it better yourself. The two teams on match point, TSM, the split one playoff winners, and Dark Zero, вот это пузика. Сюда. as well. The two teams who have dominated match point tournaments will both have the chance to win this entire thing in the next game. У них даже атомбушур. Следы на волосах остаются. Не только сверху. They were the ones who just kept that last ult available. The black hole's a difference maker because oxygen is just trapped. They have to take their attention away for 2 seconds to destroy the thing, otherwise they're dead anyway. And Dark Zero swing out as a 2. Zero goes widest, does damage, and then it's left up to the roller boys to convert it into a win. And it is so much nicer if they had that knowledge of the fact they were on match point already. They can be a little bit more loose, a little bit more free with their push. As for Oxygen Esports, still an incredible performance. They're now on 30 points, so they are third place in the moment, 20 off. Какой-то файт у них был. Разгнавский подошел. Делятся впечатлениями. Dark Zero и TSM. Не, все-таки залутали 51 поинт. Две команды с матчпоинтом. У остальных около 30-20. Не так уж и много. Фармите, фармите. Охренеть, вот просто посмотрите по количеству киллов. 30, 26. Как они хотят выиграть. Причем Dark Zero, условно, они 2 турика выиграли. Там немного состав менялся, конечно. Бёртон не играл еще. 2 турика забирали. TSM, если не ошибаюсь, тоже самый первый забирали турнир. И прошлый. Пионеров 20. Бобры на 17. 9 поинтов. I would say that knock from Reps is the difference maker, right? If he doesn't get that, maybe it's a straight 3v3, but one kill, we always say, completely change the context of a game of Apex Legends. Это значит, Dark Zero или TSM в случае топ-1 конец турнира? Да. We have 2 teams who can go and win it. For now, though, from the caster's booth, that's going to do us. We're going to set up our next game by sending it down to Rain Day on the desk. Наслаждайся. Так, а сколько игр отыграли, кстати? Если по 2 карты, то вполне вероятно, что будет такой плотный перерыв. А, не, на старт. I want to break down quickly, though, that final zone, because we have 2 teams on match point after 3 games. Sabs, you're joining us on the desk. Walk us through what happened in that final zone to allow После 3-й карты, to get that clutch. когда с одной карты на другую прыгают. Glitter, Tiff, Dia, I'm going to go with you in a line. Tiff, maybe you kick this off. Talk us through this final circle. Look, it was so impressive, and I love the utilization of the Dark Veils to try and buy just Oxygen Esports a little bit more time to heal back fully before they had to approach Dark Zero. Четвертая класса карты менять не будет. Почему? БОБРЫ выиграет. But when he had to act on it, he did well. We've seen a similar circle to this before, even when TSM was able to walk с Авророй 2 поинта не хватило, чтобы пройти во вторую сетку лузеров и побиться за выход в финал.
play things out from the low ground. Странная система, что мешает другим командам снайперить эти две команды. Что? To be able to grab early on because the rotation from Barometer is so simple, and the position that they hold on the low ground, if I'm honest, is not a winning one. Tip, the fact that Поподробнее, Михаил. Мне ваш посыл не ясен. Понимаешь, что выиграешь игру? Как в доте прям, да. We have two teams now within that game that have put themselves over that 50-point match threshold, and Oxygen is still 20 points away from being able to do so. So they needed to make sure that they could get as many eliminations, because they are rotating in from Barometer, which had 3 zones originally throughout all the gameplay that we've seen before. But this one was different, pulling just outside. And Dark Zero had a wonderful game, quite a bit of damage, especially on Jen Burton, who was lauded as being a critical member of this squad. Wasn't able to play the first LAN with the team, went back when they won over at Champs. However, has clearly been, I mean, an integral part of their season up until now, and of this game where he's able to support the team really effectively. I think the thing that we need to pay attention to now, you guys have mentioned it quite a few times, going into this next match, we have 2 of the best LAN specialist squads on a hot streak right now. Dark Zero here coming through with those 9 kills. OXG putting themselves in a really solid spot, starting to get those points on board for quite a few teams actually, but now they all have to play catch up here, Rain, as we take into consideration match point could potentially happen. All right, Sab, sorry about that. Welcome back. What do you think? These are our results, obviously, in that last game. Anything particular standing out to you as we look at these and then transition into our overall results after 3? You know, TSM was playing really safe. They started Сколько so у них киллов well, тогда? but you know, У ТСМов. they got few points, they got the match point, but Фанатиков тоже не идет, 4 очка всего лишь. That's what they came to do, right? I mean, at the end of the day, Sabs, that's what you want to do after 2. You're feeling pretty happy about it, definitely after 3. But now they've got to contend with Dark Zero, and that is the problem. The one team that А, 4 килла даже. No, shave off a little bit of the TSM legacy is the team that has been competing against their legacy on LAN. 2 wins for Dark Zero Glitter. They're going for a 3rd. Ридла 20-й, БОБРы 19-й, Акценты тоже по нулям все. ФК Дестроид ничего не получилось. Хоть и выиграли прошлую. Now, the only thing that's going to change for me is if I am not on match point right now, I want to score as many points as possible, because the moment this ends, I want to make sure I am thrusting myself up into that prize Мой, money. кстати, что у них в общем? Кстати, они в сетке винеров первые были. 10 очков только набрали. У них 10 на старте было. Knowing now where teams are dropping, all these teams should have access to it just as equally. Sure. Knowing where a team is coming from and being able to set up to upset them based on that is really powerful, and they can be done. Overall match standings after 3, 2 teams on match point. That is TSM and Dark Zero. Sabs, thoughts on the teams? Пока не нокнешь, так когда ты нокаешь, ты тоже не знаешь, кого ты нокнул. Там аноним мод стоит. Только когда сквад закроешь, тогда, если не ошибаюсь, в скиллфиде название команды появляется. Riddle was going amazing. They were literally running through everybody, and I think that's what they're gonna do soon. They just warm me up. Yuki almost had that clutch in Armory. That was a beautiful play, but it didn't end up working out for him, unfortunately. Those have been some phenomenal moments, but guess what? We mentioned some phenomenal players, some phenomenal teams. You now have a chance to get into the action and have your say heard with our Monster Energy MVP. Whether you're in the building right now in the copper box or you're watching online, use hashtag and the name of the player that you think has had the most outstanding performance. If you do so, you'll have a chance to vote. Those will be tied at the end. And we'll have a special little moment with our Monster Energy MVP. Of course, this is on Twitter, on Twitch, anywhere you use this hashtag, we will be able to tabulate that. Great stuff that we've got going on. And obviously, Tip, when it comes to monster performances, there's lots to choose from. There really is, and so far you think about where we could go with this, and Dark Zero, TSM, we keep talking about even Effect with Alliance, but the question is it Biggie or is it Little E, right? Yeah. Because Verhulst has just completely leveled up, which just watching the performance and how it has elevated TSM, it's been really game-changing, allowing reps to step into another full form also. I mean, even thinking back to that last zone that we saw the last time TSM was there, it's Verhulst that turned
everything around for them. This player's incredible, and there's nothing more to say. All right, well, we all know things are happening here live in London, but something that's happening tomorrow that you definitely need to pay attention to. It's one of my favorite things in the Apex Legends universe is the expansion of the stories of the Outlands. This one features Loba, Maggie, and Lifeline, and it's called Kill Code. Part 1. I don't know how many parts there are, but I'm excited that there are maybe more than just this one. Here's a little bit of a sneak peek for you. There's more of these all over the Outlands. Always exciting. Those do so well. Millions of views in a day, and also carrying on the legacy that makes this game so interesting. The narrative team behind Apex is what truly has inspired a lot of the fandom that you see here today, and of course behind us on stage. Okay, one other big thing to mention that I'll tease is that we have some information coming up for Champs. That's right, the culmination of a year of competitive play in the ALGS, but we'll give it to you after gameplay. So make sure to stick around and head over here on this stream to make sure you get that info at the end. All right, we're gonna go to a quick break, but when we come back, we continue with the best Sunday in esports. That's our match point finals. Don't go anywhere. Herman Miller Gaming is the official chair partner of the Apex Legends Global Series. Просто туда пешком шли. А просто оставалось, когда уже 10 минут закрытия. Получается, я выхожу раньше на 1,5 часа, ты подъезжаешь, да? Иди нахуй. Мне тут пешком идти нельзя. I won't let you down. Let's go. Отсюда тоже пешком. До остановки. А нахрена мне на такси, что мы будем стоять дольше, чем дойдем? Да, ну да, я это думаю. No one gets left behind. Объелся? Да в смысле это хуй был? Но пузо у меня почему-то опять выросло. И сидит жрет, да? Но кушаю помидоры на самом деле. Чтобы легко в туалете было. А то сухомятка дает о себе знать уже. Такой и был, пузо опять выросло. В смысле? Не, пузо всегда было с рождения, у всех. The official storage partner of the Apex Legends Global Series. Ну, недели 2 назад такого объема не было у меня. Первый арена Лондон. Dark Zero and TSM are sitting at match point, and we're moving on to game number 4 on Storm Point. Не знаю, Дента, я не пробовал. Бабулька болеет. Внучок играет, что ли, на туре? That's how the series standings will be. You get paid out depending on where you end up, right? So, I mean, I want more Apex, but these guys may just want to finish it off right here. Я работаю здесь. And the difference between first and second
place may as well be more than $100,000 money match. That's what's on the line right here. And you talk about the distance between where TSM is and Oxygen right now sitting in third. It's a huge point difference. TSM sitting with 51 points. Oxygen sitting with 30 points. Кстати, на прошлом туре пиво, по-моему, запретили продавать или как-то выносить с собой, что в этом духе. По крайней мере, сначала было, а потом в какие-то дни пиво вообще не мелькало на экранах. Сколько карт? Ну да, короче, каждые 3 карты перерыв, походу. Да, да, Джек, я же говорю. Почему вспомнил? Нихуя себе. Сюда. Правильно, об ноги вытер там. Хорош. Об ноги вытер, на банку сел и погнали. Настоящий апексер. У кого там пузо, говорите? Thinking what they have to do next to keep NRG on top. A team currently sitting in 10th place, looking at the series results right now to keep you guys NRG 18 поинтов. В целом еще нормально. Около 20. То есть 11, 5 команд. За 3 матча 5 команд с одинаковым количеством очков. Довольно-таки такая плотная. Dark Zero какие были? У них всего лишь 3 поинта было. И они уже обогнали ТСМ, у которых было 9 поинтов. Охренеть. На 12 поинтов обгон. Always wondering about that. Is it close enough to lightning rod? Do they have to worry about the gravity cannons? Is one of the biggest points, honestly, when you're thinking about the dropship. Вот это они летят. Желтый, видишь под нами трейлы? Это они. И красные тоже те же типы. Под машину у нас уже хуже тайминги, так что да, они втроем на машину походу летят. А теперь желтые собираются спайдер кейф, если что. Чего, бля, меняются, что ли? Но у них тайминг лучше. А вы тачку точно не забираете? Да. Я лутаю эту сторону. Окей. Я пошел в свою сторону. Тачку не скипнули, зеленые дальше полетели на пауков. Не видно было. Метка с тачки не спала. Зону сразу... Посмотрите, как она появилась. Тачку не тронули. Появилась это вот сюда. Настоящий мужчина понимает, что пузо — это дело времени. Мол, пузо появляется в любом случае со временем. Ты про это? Роман, это Google. Как залутаетесь, мы вообще к этому маркету подходим? Не, я думаю, мы уже от края играем. Да, окей. Если случайно не того героя пикнуть, можно попросить рестарт? Но если ты телочка с большими бубочками... Еще на мизе, да? Можно. Я по итогу этот кейв забрал. Я не мизу пока забрал, у меня нету пушки. Мизит на мизите отметился. Я тебя скинул. Okay. Все нормально, ребят. Я не в заложниках, кстати, что. Подумайте. Да? Не, я дипс поставил. Да. Вот такая не нужна никому, снайпер маг нужен кому? Фиолетовый. Серег. Не. Я пауков делаю. Окей? У меня вольт флотлайн. Possible. Extended heavy mag here. Level 3. Я заберу. Окей. 24. Почему оставляет свой красный бокс напоследок?
Так, чтобы полутать сначала обвесы, а потом прокачать то, что ты уже налутал. А то смысл, он бокс откроет, ему дастся синий обвес. А потом пойдет лутать и найдет такой же синий или фиолетовый. Когда можно полутать же фулл обвесы, открыть контейнеры, и там же приколюхи будут лучше, чем у тебя есть. Машина через меня проезжает, я постреляю, окей? Стреляй. Вообще ёбнуть буду, помните, такого типа на ротейте. Они проехали, слышите, сейчас AMC делают, а эти типа уехали на параметр. Если бы можно было изначально выбирать, какой ган будет лежать, когда ты лутаешь этот контейнер, тогда бы его первым открывали и брали нужный ствол. А так он рандомно выдает ствол с фулл обвесами, когда у тебя ничего в руках нет. Поэтому смысл остается все равно лутать, а потом уже забирать обвес с него. Да, только сейчас. Подожди, я пауков не доделал. Ладно, похуй. Не, ты будь заложник, так бы сказал. Помогите. Тебе не даст, если ты убежишь. Мне не надо. Окей. Я тогда маркер пойду золотая свою, окей? Давай. Челики заротейтились. Это не сюда, но это шипфол. Это шипфол сюда. Да, шипфол есть. Вот сюда, вот сюда. Это вот сюда. Мне лазер надо. Ага, вот молодец. Забрал. Забираю. А, спасибо. Я иду крафтить бадик. Хотя слышишь? Тоже иду. Не хватит. Так, я могу его где-то забрать? Ты его выкинешь? Возможно, я сейчас бэкпак найду. Я чуть что скажу. Бэкпак, кстати, если что, в крафте. Если кому надо. А, не, все, забей, нормально. Пингвеси на лане, ну да. Или тебе надо что-то скрафтить, или тебе Лёва? Это спектатор мод. Армор бы, да. Я могу тебе сделать раскрутку одну, Кирилл. Я пойду животных сделаю. Сделай панок. Окей. Нормально если животных сделать, Кирилл? Да, я думаю, да. Я бегу к тебе, Кирилл. Жижу только забери по пути. Окей. У тебя диджитала нету, да? Не. Йо. Банки делаю. Вот тут склады, которые будут, они будут с хуёвым лутом. Мы когда туда дойдем, ППС 60, я что что объяснил. Окей, Лёва, тебе Яркстар. А ты банками сделаешь, да? Да, я их сделал ним. одну. Сейчас еще одну сделаю. Их ним. Забери. Их ним, по-моему, нет. Я 4 маленьких выкинул, ты берешь? Их. Нет, нет, это. Я сделал тебе еще банк. Но он пойдет игра. Я становлюсь каверить. Окей. Извините, Клав, я не потесню. Слишком хороший человек. Я пойду помогу ему эту хуйню закрыть. Во всех смыслах. Я тогда на маркете закрыл же по флангу? Да. Не хилься, ты закрафтишь. Я на крышу маркета остановлюсь. Ага, я тоже пока с тобой. Надо сходить сюда просканить. Мне 250 материалов. Не факт, следить с собой живота не будет. Ну хибать. Я сейчас дропну этот, слышите? Это да. Носит тебе, Кирюх. Ага, спасибо. А у тебя никакого вообще, Кирюх? Питание, зарядочки. Там можно собака ходить падал, не? Ты походу Лёва его забрал. Нет. ППС сервера не игрока. Там был на собаку Лёва, не помнишь? Лазер, да, лазер. ППС спектатора. Похуй, ладно. Нет, ты можешь сходить залутать его, Лёв, скажи ему где. Примерно. Где-то сверху, вот с этой стороны. Иду. Где я посмотрю? Такие две Что еще за зоны тут просканим, посмотрим, что происходит, чтобы мы точно понимали, куда зона. И там медкит еще был. Я чуть подкачиваю без фанатизма. А сколько тебя? У меня вольт. Тут Energy Max золотой был. Ебать, реально? Да. Ты проебал. Забрал его, да? Я забрал его, да. Тут еще такой лежит. Идем? Районной энергии, что ли? Я носки нашел. Забей тогда хуй, погнали. Я иду. Тачка. Некроз, спасибо большое. Подписку добро пожаловать. Я Некроз. Он уезжает, это сольник. Я могу словить? Нету сольника. Они тут стоят троем, Ньюкасл. Вот тут. Мы можем разъебать. Да, в доме. Вот зато он бегут под нас. Вы машину залили направо, едут. Ты стреляешь, Кирюх, за эту хуйню уехали, за НВ. Двое хилится в тачке, а третий. Давай.
Хил не звать. Я хилюсь, ага. Я сейчас буду хилиться в опене, я хилюсь. Они на скалу могут залезть, там Horizon есть, надо Они, аккуратнее. наверное, знают, что мы на скан идем. Надо аккуратно сейчас. А ты не видел, у них есть сканерщий? Че, спойлернуть вам, открыть карту, что сейчас будет? Или просто от лица ждем? У меня один мидхит. Развитие событий. У меня Феникс есть лишний. Дать пушку вам? Да, давай, кинь. Я пока никого не сканю, не вижу. Я нажимаю. Давай. 2 шарика, 1 бикон есть. Тут пол фри, пацаны, они на красный приехали. Они знают, что мы просканили. Давай на шарике вот сюда полетим. Вот и сюда, дай сюда шар, да. Сверху лево. Проливьте ОКС квадрата размером, а под верхом. Прям тут там. Я хилю Да, сюда. есть такое. У меня такой же. Вот в этот чок, да. И мил есть, смотрите, мил осторожно. 54? Они крафтятся там. Да. Ага. Мне мидхиты кончились, пацаны. Ничего себе, мое почтение. А я не пролетаю нормально. Блять, я тягу славил. Я их не вижу на крафте. Я их вроде видел. Видели, да? Вроде да. У них криптодрон стоит вот здесь. Походу ваш рекорд никто не подбьет. Мил будет сюда выходить, ребят. У нас слева и справа враги. Ага. Хотя, возможно, мил мотать... Не спойлери, пожалуйста. Хорошо, не буду. Понимаю. Привет, старикам. Это походу другой склад. Либо другой склад, да, потому что... Блядь, блядь. Иду. Тут я не понял прикола. Короче, они по мне не стреляли, че что, там да, нормально. я понял. У меня короче, нету... это, это походу тот склад с Ньюкаслом съебался на мил, а это какой-то совершенно другой. Потому Да, что тебя тоже нокнется? Я в аутсайде, слышишь, Лева? Я далеко не могу, тебе противник хилов нету. Блять, почему я их опять начал? Они крафтятся еще, они крафтятся еще. Мы сейчас пойдем просто заберем вот этот край. Я вас жду. Все еще крафтится. Я бегу. О, тут мидкит я заберу. Давайте я вас жду, пацаны. Забери еще один мидкит, Лева. Окей. Тот спейс забрали наш, там типы стоят. Понял. Тогда надо еще где-то насканить, потому что под барометр. Окей. Я правда держать, возможно, буду. Посмотрите меня направо. Параметры тоже стоят, 2 склада параметр. Один здесь склад, один там склад наверху. У меня один сиренж остался. А эту горку мы не можем забрать уже, да? Там типы стоят на жабе. Мы можем, наверное, в спину выкрутить, попробовать как-то. Мост есть, дома, мост, там все нахуй открыто. Дома, мост. Да, пошли вот сюда, просто пока в зону. Окей. Вот тут типы, аккуратно, Кирюх, вот тут типы. Давай шар сюда еще. За какая фармить. Пенить. Под мост чуть что, да? Жаба, да. мост там. Больше шаров у нас нет, скорее всего, остальное выбиваем это, липучкой. Они стреляют по нам. Нормально? Да, хуёво. Мост не вижу. Дурики бесят. Эти тоже нам спину вышли в маркете. Тут файт начался, вот тут лоу челлендж. Гомос, не? Я пока тут и килюсь. Это классика любой онлайн игры. Я вам смотрю маркет этот, окей? Вот, пацаны, вот. Разница в геймплее просто еще бывает. Они перебегают по воде, вот ошибается Horizon. Я хилюсь, иду к тебе, хилюсь, иду к тебе. Не, вы со своей стороны ее видите, можете ко мне не идти. Гений нахуй. Вот. С моей стороны она нет. прошла. На мне еще медкит. У них крипто, бангай и Horizon вот это. Медкит надо кому? Да, я заберу. Форзапать играть. Они вот тут. Слайдят вниз, пацаны. Они сейчас пушить будут, да. Тех типов, да? Да. Бегу под вас. Тут нет хватит чуть-чуть до зоны. Нет, у меня один сиренж. Я мидкит забираю, мне один сиренж. Ладно, пошли в зону. Забери мидкит вот в этой хуйне и пошли в зону. Кто стреляет вам? Забираю. Стреляет остров. Забирают спину. Ты что потался, скорее всего? Забрал мидкит, иду к вам. А ХГ пустая. ХГ стреляли. Там были типы до этого. Я пока тут играю. Мне все нормально. Тоже. Я бегу к вам. Посмотрите, меня кто-то посмотрит. Да, я сейчас тут прибегу. Тут фри. А давайте они файтят, там ног сверху. Сверху прям тут? Да, нет, вот тут на метке. Там ноги. Пошлите прям сейчас запиздим вот этих типов. Давай, попробуем. Я захиливаюсь, пацаны, один справа Они стоит. только очень широко стоят, мы можем? Да, попробовать можно. Короче, надо вправо засмочить, забрать право и потом сультой выбивать слева. Так, одного вижу. Вот тут был, да? Да, они справа, да. И надо право каким-то чудом вы забрать. Тиммейт подходит, теперь двое справа. Ага, я вот один на горе до сих пор, у них крипто, понимаю, я смотрю издалека вот этого. Дал 40 ему. Надо больше проходить под них. Есть туда, он уходит. Вот смотрел ты.
вижу. Я еще щит вижу. Понимаю. Я хилюсь чуть далеко, чуть далеко. Криптай, криптай, Он бежит ко понял. мне. Я доню. Давай. Он сейчас побежит, вальки хуёво. Моменталку закину. Я ультую. Я застанил. Нету, бля, я умер. Какие смог? Можно резать, бля. Нельзя, я умер. Я хилюсь. Да что за хуйня опять? Можешь его забрать? Не, Забрать меня можешь, я смогу. Забери его. Посмотри, можешь? Не, близко в упоре стоит чел. Окей. Ухожу отсюда. Кирюхи еще кто-то ошивается. От меня они пушат. Убегай. Нету. Забери мой бадик. И на таборе аккуратно чержа стоит. Можем жабу тэкнуть, блядь! Где жаба? А, сука. Тут резнули какой-то кусок. Может жабу тэкнуть и принять обзор на Кирюх? Нет, подожди, пока не могу. Блядь, они сами жабу тэкнули. Они сами жабу тэкнули ушли. Кракнул, первый килла, я фениксовая. Блядь, нам надо что-то проходить через вот эту хуйню, скорее всего, иначе. Не, мы походу сдохли. Я фениксовая. Следи за щитом. Беги под жабу потом. Просто беги под жабу. Пушит. Пытайся под жабу бежать, у тебя других вариков нет. Ты не успеешь, если сейчас не пойдешь. Гой, ну видишь, человек переживает. Ко мне на стрим пришел, значит меня смотрит. Так все правильно сделал. Это тавр же отдали, нет? Они сейчас будут пушиться, Я понимаю. Можешь пока за запором посидеть. Там ног, по-моему. Массив вроде бы. Не, подожди. Вот у тебя запор ближайший, видишь? Да, вижу. И сверху сиди. Хорош. Ебать, лучший. Под тобой чек не есть? Булка. Можешь на тачке и за дом встать, слышишь? Попробовать. Потому что они в один момент пойдут тебя ебать. Вон туда, в середину можешь дома, да, в этот карман, понял, апостол? Да. Бля. Ебать, найс. Хорош, все равно. Фьюрики, конечно, у них будут сразу. Это что за... I'm coming. They're dying. I'm picking. You're for you. Kill kills. In the rock. Yeah. Dead. Nice. Another team. Another team. I'm going back in. I'm looting. Yeah, I'm looting. Go inside. Nades. Yeah. There's a guy up here. Zero. There's a baton crafter. Okay. I need heals. Here, I can drop you 8. Right here. That's a whole team. 40 on 1. No bats. I'm at the door. Ой. На караполях ушел. I think we have to evac. We need to look at left. Look at left. Okay, I'm gonna finish. On car. Yeah, looking. He's getting naded. Besting. Nice. Watch your team at height too, guys. Oh, yeah, we have to. Yeah, back. We don't have a choice. The back is good. Yeah, we have to do it. There's someone right above us, though, I think. There is someone above us. I'm gonna pick you up late. I'm not picking you up late. I got him. I'm with you. Chill. Come back. I'm going back. Mine squad. I need bats. Just don't be bad. I'm dropping you. We need to go this side. You need to come this side. I got a few. Come. Okay. Dropping it. I'm weak. Pop that bat and come. Yeah, I am. I'm batting. They're shooting someone else. It's fine. Yeah, we're running out with you. Okay, I'm coming. We can look up here and look left. I'm pretty sure that team might be a duo. I don't know if we evac. Okay. Машина урон режет, да. I'm just gonna make it. We have to run. I don't know if we evac. I'm gonna try taking it. I'm mech hitting.
Где-то 25% урона впитываю, что ли. Нихуя даже запищал, бедный. Joe. We're good. They shouldn't push us. I'm playing piles. We need to play cannon. Full team cannon. We need to play a little left. We need to hold. I can wall up. No, chill. Just chill. Team here too, guys. Team here too. Team cannon might push us. 70 of them. Big on me. One's on me. Attack's on. They're getting shot in their back. I'm breaking. Straight down. Run left. They're trying to fight us. Это альянсы их пушат. Chill. They're running back, guys. Chill. Wait, okay on me. Чё? Play right, guys. Play right. Zero, we have to play here. Бля, им такая пизда, их душат, пиздец, со всех сторон. О, все. Это будут въебываться. Maybe a reset. I'm gonna heal. Don't heal. Res maybe. Yeah, res. Yeah, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Push it. It's one guy. Nice try. Ну и их подсасывают теперь. Альянсы. Мирон такой спокойный. Who are alive on the other side. No one else looking like they can make it to match point by the next game, but certainly a couple looking to push up further. Oxygen sitting on 40 at the moment might be the closest out of that. Actually, Alliance is just behind them on 39. 222 одним клипом. Охренеть. There was a lot of sending going on there. It was intense there too because FaZe was holding that back and the entire time Catwalk coming in for Oxygen. Bane looking low before he could pop a medi. Oxygen now moving in. Let's see if he can pop the shield back. He's going to start it right now. The ALGS are getting hurdled currently in Aiden's direction. The gravity lift. Alliance are in the best position to take care of this. They are just waiting for this to play out, but Pioneers have some high ground. And the ALGS stars Nasky with these nades have been on another level. Currently KCP holding the high ground means the gravity lift is what this squad's going to do to try to. Куда вы лезете? Вы чё, альянсы? Я в ахуе. This is looking to be KCP's game. From the high ground is apparently it's just too much of an advantage. Oxygen stayed alive this whole time. Wow, the rat play does work out to grab them some points, but KCP and Nasky take center stage here in game 4. Let him come. He is hyped. We're doing it, boys. You can already hear it, and the Nasky comes, lifting his shield in the air as the pop-off comes. Спину не надорвил. Game number 4 are your winners. Nasky is somebody else, man. One of the most Да, снова? Но мы не обращали внимания. Хорошо, что ты у нас такой внимательный. He is him. Hopefully he's got some arm strength left after doing those teammate, bicep curls there. It's not the deadlift with the rest of his team backing him up in the way that they were able to, holding that high ground. Definitely some love in the crowd. The crowd was very happy also to see DZ go out there because they want more Apex, and I'm not surprised. It's phenomenal play here we've seen from so many teams today. Honestly, DZ did play that pretty well at the start. We saw them ranging out, right? Taking out teams left and right. And I think that was a really important decision early on, Vicky, because with how open that final circle was, the more teams that get stuck into it, the more chaos there is, the less chance you've got of playing that out as you want. I mean, teams will just have to push you because they've got nowhere else to go. So I think it was really good of Zero to lock in on that, to understand the win condition there in a strange circle like that, and then try and make that happen
even if that means they have to play a little less conservatively at the start of the game. Even with the voice crack, hearing the comms is incredibly high, right? Seeing the rotation that you mentioned going in from mill with the information that they had over Не, on the other до side. сих пор It also матчпоинт highlights у KCP только двух команд. in the priority circle that they had with their POI. They naturally have the advantage. Since Бобры на they're 12 все еще пока что. looking back at the final circle, though, it's also nice to highlight Oxygen, who are sitting at 42 points. Now KCP is sitting at 41 points. Great way to highlight the start of World's Edge for our next game as we take a look. KCP from the rock, Pride Rock, taking these shots with the Skull Piercer in 30-30. Yeah, so this high ground they've got obviously a fantastic spot, especially when you got the Skull Piercer and everything going on there. Ждем ульт от Света, она откадешилась, I think. Ждем. And maybe they were just waiting for the gravity lift. It seemed like it could have been an easy third party, but unfortunately KCP had just done too much damage to Oxygen and then were able to turn back and focus their attention as soon as Alliance did lift up to try. It was also so smart to hold that different off angle for Zane because he's the horizon, so he could gravity lift himself right back to the rest of his team. But he's holding this angle to contest the catwalk. Только я собрался в уборную, сука, ее занял. So they don't get pinched in a situation like this. Beautiful. Look at this. Zane with the hipfire shots on the Prowler. We saw Nasky hit a disgusting arc star at the very beginning of this fight to deal with the pressure of Oxygen from right behind. And it was just a cleanup here from Oxygen having to restabilize and then finishing off Alliance. KCP had all the time in the world to take the dub here in this fight. Oxygen's doing pretty well, by the way. I'm sure we'll get the scoreboard at some point, but I can tell you what, Oxygen after that second place are going to be challenging in the sort of contender period. But someone else who we should talk about right now is that man we just saw on our screen, Nasky. As you said, they played from their POI, right, so it didn't have to be a kill-heavy game from them, but they did pick up 9 in the end, and 5 of those went to this man right here. 1,420 damage, plays Catalyst, and, well, he's pretty happy right now. That's all we need to say. I mean, you saw him. He even threw himself on the floor out here. He is completely locked in. Taking that dub, KCP is one of those squads where once they get the ball rolling, they are such a scary team to deal with when it comes to confidence and momentum. Looking at the results after that game 4, KCP take the dub with 9 KP to their name. Oxygen, you highlighted it. We not only see them get second place once again, but they're also able to secure it with 3 KP. These two teams up here are so close to match point. Don't be surprised if we see it in the following game. Dark Zero pick up 9 kills. I mean, this series would have to go on very long for them not to get a minimum of second place, right? They are just far ahead of the pack right now, and a lot of that has come off that decisive calling by Zero, and they've just picked up so many kills every single game. It's crazy to see, not only with them sitting at match point, but also securing so much KP, even in a game where they are. Second page right here, we're still seeing Ascend struggling a little bit, even though they were able to secure a nice spot with the Newcastle. But then we saw what happened with Dark Zero finding the opportunity to not only overtake that, but to secure that extra loot, all the way down to even Optic Gaming. Yeah, but TSM in 18th, an uncharacteristic mistake from them, losing that early 3v3. Yeah, it's crazy. Now, I wanted to see in total the series results of what we have in our hands. We know already the 2 teams that are currently sitting at match point. DZ, in these 4 games alone, getting 70 points. Gross. They got the dub, they got in the KP, but look at the gap that we are seeing. Even TSM holding 52 points after an insane first game, holding Godspot, getting a lot of KP themselves. It's crazy to see the disparity between these 2 teams that are sitting at match point. And then from there, from the rest of the lobby. I mean, Vicky, they're averaging more than 15 points a game. Most teams, most elite teams over the season, over a season will average about 9 to 10 points on their best map. 15 points in the hardest lobby Apex Legends has ever seen is a monumental achievement. To put into perspective, Zero in total has gotten 16 kills. Jen Burden has gotten 12, and Zainu has gotten 11. These fraggers are absolutely terrifying to face off against in a lobby, but they have to take the dub in the game to secure that victory today. Игр будет столько, пока не закончится. Our final game on Storm Point. We are moving on to World's Edge, and that's going to be on the other side of this break. You don't want to miss this. Где Фурия? Дома.
Чё он облизывается, не понял. Мне кажется, этого парня стоит бояться. О, цветочки. Monster Energy, the official energy drink of the Apex Legends Global Series. Ну, у них десятка на... Ой, девятка на старте была. Они же из сетки винеров. WD Black, the official storage partner of the Apex Legends Global Series. Make some noise, everybody. We have two teams sitting on match points. I can see so many TSM flags in. Сейчас еще одна игра и перерывчик небольшой будет. 3 карты. Это один из тех, кто игрушку отдал, походу. Забавно наблюдать, да? Сидит парень, где он бешеный. Сидит парень и игрушкой с девушками не поделился. TSM fans in the crowd are roaring. DZ is looking to make some waves, and they got Oxygen and Pioneers right behind them. Moving on to World's Edge, we saw the contention from the very beginning. Описание бобров. Так бобры и так, как ALGS считает. Coming in to take game number 2. Там какие-то свои спонсоры наверняка. On one, not good on another. I mean, the teams who are winning, they tend to be pretty good at all of them. But that said, I mean, you know, it changes a lot for some of these teams. TSM, of course, they're very happy to be home on Siphon here. Забираем свои споты. Хотя, погодите, тут контест должен быть. DZ, they've worked very hard throughout this entire event and the scrims for months beforehand to secure a harvester to enable their playstyle. And seeing, let's be honest here, Gino, seeing how many circles that have pulled south of World's Edge has just been insane, and that will benefit the likes of TSM Dark Zero on their rotation. I was wondering originally if we are going to still see the contention here in Lanson, and it looks like we are. Mozambique in hand, and it looks like Black Hand already have the advantage. Опа, Ганбер тебе... А, не, размен. The PK, Gambare, they heard me, taking onto the heavens here on the platform. You can't get anywhere though, the Mozambique enough to do enough damage to get that knock. Is high ground enough? They're going to try and get the res. They hear this though, and they push in immediately. Ой, это вы слабенький Headshot with the Mozambique, and Black Hand get one. В этот раз Блэки выиграли. Gambare, you've taken it back to the lobby. Thanks very much. Black Hand now going to come out on top of this fight. Отомщены. Beautiful here. 2-1. Heavy Mac нужен кому? Да, забери. Как не? Блять. Если можешь, пожалуйста. А ты сюда не придешь крафтить? Так мы же сейчас... А это не вот это? Грант, здорово. Сейчас заберу это. Двоих. Ты не боди, Кирилл? А, все. На медиду нашел.
Нас просканили откуда-то. Видит еще одна. Сейчас будут ротейтиться с этого, с ландслайда. Бобров спонсор, это один из зрителей Импульса. Надо посмотреть, в какую сторону они летят. Ну, заебатый спонсор. Под правую или под левую? Ту команду держать так. Ландслайд не через нас, скорее всего, Кирилл полетит по внутренней. Ну, тут я имею в виду челки. У меня тут уже один шарик дали. Вы видите, как они летят? Нет, не видим. Мы даже шарик не видим. Не вижу даже. Спасибо. Я бэкпак сразу. Если они менеджера еще найдут, можно к ним в компании привлечь. Вообще заебись. Постреляем? Хорошая. Я постреляю. Они улетают уже. Они опять в опен. Николай, здорово. Ну, пока что 17 место. В мою сторону. Да, над тобой. Шансы есть всегда. Это Даркзира. Я их стопаю. Как его? Блядь, кто-то одно. Ката одно. Они под краном? Ну, Глеб, смотря кто тебя интересует. Сломал еще одного. Кирилл, Беларусь. По левой идем? Забей, мы их стопнули, просто надо обгонять и идти, да, через левую. Остальные с России. Где они, Лева? Идут. Дали стенку, ХГ будет забирать. Окей, сейчас ХГ. Я с крана попробую попугать, слушайте? Сколько у тебя давальки, Лев? 17%. Вот сейчас кушка будет, пацаны, вот бегут. Понимаю, вижу. Синий бодик, Харза. Харза, крак, 80 хп. Они прошли. Окей. Есть энерджи где? Но мы не я успеваем. Идите, подходите потом к крафту сразу. Да, пошли к крафту. Я забираю бинчик и буду рейди, в принципе, даже уходить. Я энергомаг нужен. У меня вообще голая немезида. Я тоже, кстати. Пиздилская вейна началась. Да, с правой стороны, зона с правой стороны все-таки. Я смотрю, Нужно делать, попробуем, чтобы топ-1 сделать. Ну, всех убить, топ-1 занять. Ну, короче, всех убить и в зоне остаться еще. Я пойду лайтмаг заберу. Можем медленно сыграть, мы уже никуда не успеваем. Татар, все-таки ты свято татарином сделал, да? Они сейчас сканить будут дроном. Дроном? Окей. Как начало хорошего анекдота. Вот их бы подстопать было бы заебись. Не подстопать вообще никак. Они шар дали, вот может сбреем? Давай, где шарик? Блять. На трене. Вижу. Тейкует. По кому? По последнему, давай последнему. А где нам последний? Упал. И справа челики еще. Они остановились просто. В опене челики стоят справа. Но это не нужный таргет. Скажите, как тейкет шар будут? Давай, они упали вниз сюда. Мы будем их... Там 3 синих, Кирилл. 3 синих и фастатейт. Вот в опене челики справа. Да, видеть, давай, я бы отпиздил. Одно хп чел. Вот надо тех, кто нам близко где-то. Лёва, эти типы близко? Нет, сейчас будет сканить, Не будет, он же Лёва смотрит. Я тут бинул лутаю на мини-руинах. Окей. Они сейчас тоже упадут, пацаны. Понимаю. Ага. Да он хочет засканить 100 пудов. Ну, не показываемся тогда, просто ждем скан? Да. Окей. Я сел АФК. Я, возможно, справа с уста что-то слышал. Нет, он стоит наверху. Мы никуда не торопимся, все заебись у нас. Я их не вижу, на крыше стоит до сих пор. А, Кирюх, ты смотришь пикан или нет, или мне смотреть? Не, я хочу это пойти пинцию залутать, не теряя время. Лева, ты смотришь? Я их смотрю. Я их не вижу больше. Стоит на крыше один. На крыше? Нет, не вижу, больше не вижу. Прокликивайте иногда этот крафт, ой, не крафт, а скан, чтобы на него стрелять сразу. Прокликал. Я их вообще фулл не вижу. Я бы забил уже, честно, не собирается. Если энергию видите, отметьте, пожалуйста. Да, мне самому надо. Надеюсь, там энергомаг. Нихуя. А забрал 2 стока и 2х. 2 стока, 2х. Забери сток один. Все, они до сих пор не сканят, пошли сами просканим. Они, походу, съебались, я говорю, не вижу их вообще. Идем? Да, все, пойдем. Да, я только 2 банки сделаю, буду рейдить. Одну. Сделать кому-нибудь банку? Не, у меня 4. Хитов 0, у меня слота нету. Не, я могу забрать банку. Окей, делаю. Я феникс выкинул. Я еще банки поставлю. Не вижу никого рядом. Справитесь за там? Пока что. Потому что я не могу. Наверное. А, ты про крафт имеешь в виду? Да. Про скан? Не, да, про скан. Пойдем кирюхаем или нет? Да, пошли. Все, я готов. Просканили еще с дома.
3х забрал. Не сидят, не вижу никого. Шарик дали вот сюда. Не вижу никого. Не вижу никого. Да, я смог. Ага. Коня. А чего с маленьким банком там были где-то лишние? 8 у меня. У меня 5. 4-8, тут я, по-моему, выкидывал. Смотрите, чок идет. Похуй на чок. Пошли вот этот мост заберем. Спейс вот здесь. Давай. Можем давай. просто с хата, нет? Да, мы можем забрать вот эту хуйню. Да, пошли сюда. Давай вот отсюда валькуемся и забираем вот этот спейс. Эпицентр ХГ3. Может даже его забрать, чтобы потом еще раз высканить. Давай, делаем? Давайте его, давайте. А мы вот эти типов пацаны не видим. Право. Это ХГ забрали. Да. Большая масса стоит, типа. Да, типа. Вот отсюда тогда играем. Не пускайте никого Они сюда. просканили. Окей. Саверлука еще с тавера смотрят. Я с Кирюхой играю пока. Я Феникс 7. Чё по энергии, ребят? Нам вот отсюда. 240. Мало 180. Что нам Оверлук еще тоже дал. Зону надо закрывать, к нам придут. Стреляем по этим челикам. Еще на 300 шарик тоже дали. Шарик тейкает. Я не буду стрелять левых, на энергии нет. Это двойка, блядь? А, нет, тройка, забей. Походу ХГ и ПК, А куда они летят? На мост летят, походу. Так он же занят был. Да нет, вроде. Видимо, дали уже. Ну, на мотор стреляли. Да, заняли они его. Синие бадики там. Закрываем эту сторону, потом убьем этот мост. Ага. ХГ и ПК фри. Так, просто к слову. Склад еще у кого-то. Тейкает этот склад. Понял. Ага. Я пока этот, маленький вагон желтый. Можно нагнать. А, челики оверлук шарик тейкнули. Слышите? Возможно, на нас упадут. Не вижу, да. А, вижу, Упали. Надо подмониторивать, что они делают. Да. Мост так и стоит, если что. Я смотрю, они тейкают опять, пацаны. Да, вижу. Упали. Я под цвет иду. Не, вообще в другую сторону. Да, улетел тот спот, которым хотели держать. А вот это двойка, кстати. Климатайзер, нету двоек. А что двое полетело? А, он третий. Этот хуй на мосту отпекает опять. А ХГшку климатайзера отдали, да, вы говорите? Только что Эпицентра, это... А кто там? Как они просканили? Это этот, дрон, скорее всего, просканил. Да. Ну, я не вижу там уже где-то минуты 2 никого. Ну да, я тоже не вижу. Полторы. Так, кто наш основной таргет? Сзади вот, помните склады? С той стороны были вообще? Таверлук, там гейзер. Вот эти выходили. ХГшка поставила шарик на 300. Понимаю. 300 шарик, это не ХГшка. Да. Контест, потому что... ХГшка стоит с чержой противоположная, Кирюх, аккуратно. Только двум где-то... Летят, видно? 3 командам не хватает места свободного. Я мост контролю. Соляного полтат. Бля, возможно... Я их тоже не вижу. Сауфа никого не вижу вообще. Тут мост стоит до сих пор. Да, понимаю. Я жду, пока он АФК встанет, возможно, попробую нокнуть. Нам надо будет кепнуть их в один момент. Да. Да, там синий бадик. ХГ появилась, это типы прилетели на ХГ. Вот тут сидят. ХГ эпика появилась, говорит? Да, ХГ эпика появилась, это с каустиком типа сели. Нам могут еще за зоны в спину выкрутить, имейте в виду. Эти бадики покают. ХГ тоже распакивает. Пригарин дрон. Мы вот отсюда. Каталист тут стоит. Мы вот отсюда, если заберем катлич, а я могу, блядь, это можешь попробовать нокнуть его? Не, у него катлич на меня. Блядь, понял. Отбегает опять, отбегал, вот этот вниз упал, походу. Надо вот эту хуйню прогнать и да, забрать будет этот катлич, скорее всего. Я по зоне гнать. Делюсь. И хуярят с двух сторон, слышите? Да, с другой стороны тоже ебут. Зону смотрим. Давайте дадим им пизды, у нас потом будет спейс Идем? дома. Да, можно. Или погодите, что слева? Бля, ну если мы зафайтим... Хуй знает даже. Можно зафайтить. Что, делаем это? А может вы просто
Так, а мы можем где-то просканить еще? Нет. Пошли пройдем сюда. У нас есть шар? Давай, нету. Можно на надо просканить и это, и потом вальку дать. Окей. Го по левой обходить, да. Тут типы были. Они, скорее всего, съебались. Ушли 100 пудов. Надо поменять край. По зипке хотите? По ХГ, да, наверное? Да, с нашей стороны ничего не будет, никаких движух. Иди куда экран. Давай, с тобой. Я сейчас тоже тейкну. Мы ждаем пока что. Но никто не ожидает, можно много дать. Я тейкаю. Тейчил. О, бля, погоди, стори нас. Ты типа увидели, что мы тейкаем зип. А там пилил, короче, сделки, походу. Идем банку ям, пацаны, большой банку ям. Минута 10. Сейчас лапиночек там, можем... Нам спиной будут стоять, слышишь, на 100 пудов не ждут. Иду к вам. Это спектатор мод, он всегда Надо просканить, и мы, скорее всего, это... под лагами, без задержки. Готовься всего очков. Окей, они вон спускают. Не помню, но место 17. Можем просто просканить. Давай подловим. Окей. Давай, вот он стоит, подловим. Не, подожди. Вот, пошли, они видят, пошли сканем. Не умирайте. Есть Феникс. 40 секунд, Кирюх. Ты успеваешь? Нет, не успеваю. По-моему, успеваешь, если идешь. Ну давай. Нормально. Я Феникс жду. Не успеваю, Кирюх, вообще никак. Иди, успеешь. Ну давай. Или подойдите. Да, будем от него вальцоваться. Подойдите, пацаны, не, мы чуть дальше. Так я не успею в зону зайти. Ладно, окей, иди под него. А, у него хп, ебать. Только мы не долетим ни докуда. Ты успеваешь, ты заебись, иди в зону. Я умер. У нас челики, бля, в туннеле. Я умер. Понимаю. Кирюх, вот тут. Иди ко мне. Валькаемся отсюда от меня. Снизу. Вагон пустой, видишь? Один за Да, иди ко мне. Я нажал. Садись. Блять. Может ХГшку, блядь? Вот этот вагон пустой. ХГшка тоже пустая, да, давай ХГшку. Вот это ХГшка фри, да? Нет, оттуда стреляют. Нет, не стреляют. Нет, ХГшка фри. Можно даже вот сюда упасть, в ЛГшку. Да. Кирилл сюда будет. Не топовый. Я утонул, блядь, я видел. Я вот держу. Откуда потеря? С вагона. Самия. Может, ты пойдешь? Не, вот тут есть и все. Челы под нами на карте. Понимаю, дай мне скидки. Ага. Бля, походу. Блять. Okay, northwest, there's a guy on the rock northwest. Yeah, team on the corner too. Nobody left on the radar. How's that guy on the rock northwest? This guy's really a danger. They're full buildings. And there is somebody left east. Shut up, bro. It's a different team up. Oh, it's a duo actually. Yeah, Радик, так у него спросить можно. Он стримит как раз. Wait, nobody's here. Nobody's on my ping, boys. Okay, check. You move it up then. Yeah, let's go. I'm scanning it. Let's move. Yeah, careful team behind us. We need to push through to the other side. Close, Bangalore. He's going back. I got long boat. Hold back. Careful not peek. 20 gold Bangalore. We need a little bit of space here, boys. We need a little bit of space. We have 2 evacs though. We can double evac. Yeah, careful. Talk in the corner. You're fine. Даже настройка насчет таймера. Да, это спектатор мод, это не прямой захват их компа. Yes. You play the rock now effect or no? Which one? They're in front of us. Yeah, the right side of block field. I'm bunning. I double headshot him. I can't play now, ground. Unless low ground. Is the team here, by the way? Yeah, I think they're all in split though. I think that's just like a trunk This fucking house. I'm watching. 50. Spotted a subject. These guys have to make a move. Yeah, they're gonna run the other way though. I'm crossing with the fact. Okay, let me know back across. Let me know when I can cross, boys. Yeah, shoot one. They're back after us. I'm going. Fighting. I got stun. Fine. They might go behind us. I'm not sure. I'm just moving up here. Take a space on me. Yeah, they're pushing us. Push me. I gotta smoke down, sorry. Yeah, go. Kite them. That's right, shoot them. Good Q. They did us. I will tell them. Keep walking with I sword. died. I'm going forward.
Let's get stacked in, they get stacked in. Just go. 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 Don't right, force right, two of them. Let's kill Marcus. Push right now, follow me. I'm fucking knocked! Guys are Marcus. Chilling. 12. You should have chilled there, bro. What just happened to me? Ну, а хуй знает. Не, 12-й. Не хватит им поинтов. Their sight. BOBRY still in circle position. FC Destroy on the other side. Moist Esports taking a chunk out of the squad that had to rotate out from Alliance. Moist has been a little bit quiet today so far, Vicky, in stark contrast to what we saw out of them yesterday. They looked like the best team in the lobby. Indeed, they were, but they are currently 23 points away from being match point. Now, if we have a look at this zone, damn, if I couldn't have called that any better, that is pixels away from the weather station I was talking about. Of course, that very small circle there to the left of Optic Gaming is where it will be ending up. Now, Pulverex have been eliminated. You can see some of the remnants of their amped cover still on that map feed there, but Fnatic have a lot of space to themselves. Even more beautiful. Fnatic with the Crypto, the Bangalore, the Valkyrie composition. Playing this from the fence line. Seeing if they can get the EMP for an engagement if a squad tries to contest and board this space, but I'm not expecting that to happen until this circle starts closing in. Thinking about Optic Gaming holding the edge. FC Destroy that have not left their positioning this entire game. Closest team right now to match point in this lobby is KCP with 44 points. All right, it's about to go down here on the south side. Vicky FaZe, TSM, Exet, and Pioneers all coming out of the building at the same time. Moist are on the west of this and should be able to pick up some free points here. They are going to look on with glee as ArcStar's ult nades, everything come out from these four teams. Oh, TSM reps getting double knock, taking out FaZe alongside Imperial Hal. The black hole gets called in. He's trying to dance around. He's forced to go into the circle, the gravity lift to take him up. He's taking so much damage off the health alone. Can't walk behind him, but you can't get out of the line of sight. Anyone feel like a game 6? We're going again here. FC Destroy are the ones who come out of that alive. Moist also do very well. Both of our match point teams now are gone. Optic, they played this really well. Hid in a corner, essentially, on the right side of the map, and now have decided to make their move. They've got FC Destroy locked in behind that wall, but Exet are right next to them. 5 squads left. Let's jump into a listening with Optic Gaming holding circle advantage. This thing from us. Yeah. I'm safe. I'm really safe here. Here, drop. Stare at my ping. Почему Стэнни не поехал? Блять, Радик, что за вопрос? Он же лучше в рашке. Ну, для тебя. Yo, gold home in this box. Need light. I got light. I'm holding our right. Dropping swap. You have ult? They're playing back Horizon here. ult. Okay, you're gonna Horizon ult the duo. With its free kills, I should say. Okay, fine. They climbed up? They have to move. They're gonna put their just spray down. I'm playing on low ground here. Shoot their wall out. Shoot their wall out. Just walked in. Flash, 50 flash, 60 flash. He's one. Nice. Queuing up towards us. Yeah. I'm ulting these guys. Crack, shit on. 1-1. Crack 2. I got 2. Zero. Cat is 1. Nading our other side, guys. They're swing. I'm landing behind them. 60, 70 on knock. You go crazy knock. I got the Valk. Nice. Play aggro. А как? Чел, не видно. I have knock for you. They're aping me. Knock for you. 1v2. There's a gold swap on the ground. You can climb up to me. Он армор хуже взял, You just got a bat off left. Вот пизда. Go down at the hands of Fnatic. Фанатики? The sigh of relief from this team as they were able to approach Optic from the back angle. После это опять перерыв? Да, третья будет. That Optic was holding for the longest. So close here, and Fnatic putting themselves on the board. The pop-ups from the crowd.
Patience pays pounds here for Oxygen, who almost get it to match point, but it's Optic Gaming who come out on top here. A big game, sorry, Fnatic who comes out on top, but we've got some really awesome supporters up there in the crowd. You can see the flags coming out. Да какой вылет, гранд-финал играют. Блять, что за вопросы пошли? Вы только проснулись. Турнир идет еще. Пиздец. В 1 минуту просто кринж вопросов налетело. Да? Доброе утро. О, кстати, перерыв, пойду яичницу. Самое время. Ребят, надо сделать. Getting 8 kills alone so far throughout the course of the day. They needed that dub to set them up. But you know that also means my favorite thing. Килки не применяется по таймингу. Блять, чем вы слушаете, я не понимаю. Спектатор мод, который работает с задержкой, не один в один показывает ситуацию, которая происходит на экране. Про тайминги что-то говорит. А что турнир идет? Бля, ладно. Пойду психику за яичницей полечу. Это турнир. Сука, да я уже не верю, блядь, что вы на полном серьезе такие вопросы задаете. Still sticking around. It's going to be Fnatic rolling up on them with the GG threats. Yeah, what I loved about this too was from Optic point of view, we saw the gravity lift and then the option coverage from Optic to try to find a Fnatic. They knew they were going to rotate here. You saw Umichan going down first before Skittlecake met his doom as well. But this is beautiful. Meltzer having the Digi, having the smoke, having all the view here too, while Yuka is going to be able to pop that shield back before finishing off what was left of Optic Gaming from the back end. Great timing and rotation from Fnatic. And just like you mentioned in what we've seen, Genome, they were also able to hold that circle position from the very beginning. Optic did well there to get into that top 2, but unfortunately for them, Fnatic and Yuka, we had an interview with him earlier, one of the most mechanically gifted players, known primarily, I would say, for his movement mechanics. He looks like he's playing a different game. I mean, he is Spider-Man. He's so humbled there too, talking about what a good friend Umichan is for him, the way that this squad is so cohesive, looking at the damage output that everybody has built on this squad, as well as the follow-ups that we were able to see from Meltzer. Yuka was able to finish the job with 4 kills, Umichan with 2. Fnatic right now putting a name on the board as they need for the rest of APAC. Yeah, 35 points for them overall, and you can see here the match 5 results we're going to look at. Moist finally putting themselves on the board here, 12 points. Xset also ticking up at 12, but down there in 10th at Oxygen is the heartbreak point. Yes. They got 7 points, a single kill or placement point more would have jumped them up into contention for match 6. 1 point? Are you kidding me? It's going to be crazy for this next game. Looking at Чат это на текущий момент какой-то уровень кринж-аналитики. Did get 3 KP, Alliance, 100 Thieves as well. Also nice to know from that first page, KCP just a few points away from also sitting at match point. They currently have 47 points, which is going to mean all the difference. All the way at the bottom, that 50-50 that we keep seeing. Да, мне с колбаской и помидорами. О, за помидоры, кстати, спасибо, что напомнил. Но жарить лучше помидоры не буду. Отдельно. Ребят, что за игра? Хорошенький держмарку. Stand head and shoulders above the rest. TSM again can't quite make it out. They're just not getting those favorable pulls, and I mean, you know, these final circles, obviously, in this sort of a lobby, everyone is. Ладно, это было рофлом, но рофлом не пахнет. Что? Вопрос про турнир, почему он идет, или это что Стэнни читер? Он в соло разнес бы всех, дайте ему страж и все. Так вот откуда у Стэнни столько зрителей. Он пиар-компанию запустил, еще по другим каналам ходят фанаты, расписывают. 17 место Бобры. Ну, стабильно.
Love to see Дамочки, the fans out здравствуйте. here. Radio to making an appearance. Shout out to all you guys that have made your way into the Copper Box Arena. It is so hyped to see you guys out here. I'm going to toss it over to Blaze with an interview. Show us what you got, Девушка Blaze. какая слева похожа на эту. Thank you so much, Vicky. I got Как она? Mama Horizon, Verhoes with по-моему. me on the Игра main называется. stage. And she has been out here vibing, having a fantastic time. Now, moms, okay, I love to refer to your son as Biggie, but I know that's your little E right there on stage. What is it like watching him play at match point in this amazing crowd in London? I am not going to lie. I get sick to my stomach with nervous energy. I mean, it is crazy to see him here. We are so excited. It's thrilling. It really is thrilling, okay? Now, you got a chance to watch him win that championship last time. What would it mean to you and the fam, okay? Because we all love the Verhoes family. What would it mean for him to do that again? Oh my goodness, it would be so amazing if they could win again. I mean, my family supports Evan and all of TSM wholeheartedly. There is nothing we'd rather see in the entire world right now than to see TSM take home the win. Would you guys like to see that? Now, your family gets so much support here from this community, and TSM is going. What do you want to say to the TSM fans to get them hyped up going into this next match? Oh my goodness, fans from around the world have come up and said hello to me and said that they're fans of TSM. It has been so exciting. I just thank everyone for the love and the support, and go TSM! Go TSM! That's gonna do it for me and Mama Verhoes here on the stage. Mark, Gaskin, take it away. It's our pleasure to take it away, Blaze. Always good to hear from Mama Verhoes. She's always bringing the vibes. Obviously, she wants to see her son lift that trophy back-to-back for the second time. But, of course, there's some work to do for them to get done. That was a difficult lot of work to get but done. we got it out eventually. You got through it, and that's what matters, and they need to get through it as well. Now, you will remember at Split 1 playoffs, it took TSM quite some time to get there and actually lift that trophy. 4 games before they managed to get past match point and get a victory. So it's not like it's doom and gloom just yet after a couple of games. Certainly isn't indeed. And we want to thank some of our sponsors, of course, for helping us put these awesome shows together for everyone who's in the arena and for you at home to enjoy. And I tell you what, those things, beautiful stuff from Herman Miller. We want to give a shout out, of course, to one of our sponsors, Herman Miller. Gaming in Body and Phantom chairs are being used at today's event. Phantom comes in red, white and black. It is the newest product offered by Herman Miller Gaming. The Реклама кресла Gaming in подъехала. Body is now offered with a white Я вам base, пиздатую рекламу Galaxy залезу. or Amethyst. Телеграм-канала. Herman Miller Gaming is the official chair partner of the ALGS. I still need one, Dan. I'm straight up. They still need one. Still not been given one yet, but maybe if he keeps shouting him out, he might get one. Maybe if I shout him out, maybe I'll get If they need to know where I am. Would you fit Come in up one of them? That's the real question. You are a very large man now. I am, but, you know, yes, I would. Anyway, let's talk about Apex Legends. Let's focus on what we've got ahead of us because we have to change things up a little bit here. We're going to keep rolling across. TSM probably thinking back on that and thinking, we were there, we were in touching distance, but it was a very tough rotate for them to make towards that end zone. Dark Zero still on match point as well. Oxygen got so close though. They were 1 point off of hitting match point, and then just behind them you have Pioneers who need 3 more, Alliance needs 7. You get the feeling, Dan, that if TSM or Dark Zero don't get it done right here, right now in this next game, then all of a sudden the shop floor is open and we're going to have a bunch of teams joining them. Well, one thing that Dark Zero are doing very well at is still accumulating points. They have 72 at the moment, so they are first in the table. Even if someone was to kind of sneak in and take that first place away from them, they'd still be in a healthy second as long as they are getting those points. And they look confident. They sound confident. Every time they walk past me backstage as we come up to the caster booth, they're looking like they said, yeah, this will be the one. They just know that they have that potential. They are the champions mentality squad that we know and love. But we'll have to see whether they can get it done. It is going to be World's Edge again. And we'll have to see whether Jen Burton can lead and supply the goods with the rest of this squad. I mean, it definitely supplies the vibes, though. Like you said, when we see players running up and down the stairs, Jen comes past us every time. He's like, hey, let's go, boys. He's ready to get back on the stage and see if he can be in position to once again lift a trophy. But we've got to talk about what's happened. We've got to talk about where we are going. World's Edge will still be the battleground in our match number 6 here. TSM, FC Destroy, Dark Zero, Pioneers, and Fnatic in that last game, all with wins, but no wins that guaranteed a championship.
Just to let you know, darkzero have yet to find a win on World's Edge so far this tournament, so Stormpoint is their better map, but at the same time, at some point, stats go out the window a little bit when it's darkzero, because they just seem to clutch it up at that final moment and always show us how it's done when it comes to match point. But I think it's very important for both darkzero and TSM that they are still the only two teams on match point. But if they don't get it done here in 6, we're going to start to see several more get added to that roster. And then suddenly, it becomes carnage in those final circles. Who am I fighting? Are they on match point? If I lose this, will we lose the tournament? It's much easier to focus and try and assess things when it's only two teams who are on match point. Also interesting to point out as well, is this something that Oxygen will look back on in that last game to get just one more KP, and we could have been there. Pioneers as well, extremely close to joining them on match point, and maybe, just maybe, Pioneers will be able to get it done. They don't look worried about things though. Look at Nasky right now, chilling. They got a massive victory and had a massive celebration as well. I mean, so much adrenaline pumping through your veins when you do find that victory. Yeah, we're talking about you, bud, thumbs up. Can't hear anything though. I think people, he wants to get the pit. He doesn't get out of his seat anymore unless there's more noise in the arena. It's probably you know what I mean? Yeah, it's probably been told off. It gets a little bit louder than Nasky will give it back to you. Around, almost broke the stage at this point. But the Pioneers, they played 6, they've won 1. A lot of kills and assists. The Pioneers, I mean, they put themselves in a real shot of getting to match point here. Just a few kills, that is one team fight that you have to win, and then you are on match point. Now, if they were to achieve that in the early stages, you start to think, right, where do we think TSM are? Where do we think darkzero are? How can we maybe cut them off on their rotation? Телеги есть пост, кстати. Shut them down so we can get into that next game and put that match point eligibility onto effect. One thing that was interesting to kind of note for the last 2 games, by the way, my goodness, that is the official dance. Его попросили ноги убрать. Legends Global Series. I'm not sure if I can say that, but this is the series results. And I want to talk about the zones, as you can see the scores and where everyone stands at the moment, because the darkzero and TSM, they were 2 tough zones that we saw on Stormpoint and World's Edge for them to close out that match point. And even though both gave it their all and almost managed to get to that end game, it was just maybe just a little bit too much to ask with that zone and having to do it all, but a little bit of a shift. Немногое, конечно, но теряете. The interesting thing is that comes maybe a little more central. Maybe we see a Siphon zone. Maybe we see a Harvester zone. Both of them are so close to each other as POIs here at World's Edge. They're the 2 match point teams. That's where they're going to be dropping. And all of a sudden, then it becomes a battle of TSM and darkzero having priority to a zone and being able to potentially Ссылочки на телеграм-канал в чате, circles and zones ребят. that would encourage the possibility of a darkzero versus TSM final fight. We know it's entirely possible with how they are going to be playing. They have both been rotating early. They have both been trying to find themselves in that final circle. Match 6 is locked and loaded, ladies and gentlemen. It's time to see if we are going to crown a champion, or of course, are we going to keep on rolling into match number 7? This could be it for darkzero or Team Solo Mid. For the rest of the lobby, it's about joining them. It's about being part of the cast that could potentially send it another game where they could become champions. DZ and TSM, the 2 teams who can win it right here, right now in match number 6, but just behind them, Oxygen, Pioneers, Alliance, Moist, and Fnatic, even FaZe down with a win here. You would say maybe pushing themselves past that 50-point threshold as we start off with the contest once again. Yeah, whilst everyone else gets looted and booted, it's Blackhand versus qadRaT. Round number 4 here, as Blackhand have already lost 1, but it is a trade straight 1-for-1. And every single time they try and take that height, Geo. Knocks on either side at the moment. Blackhand still have 2 up. Going to double push the height though. Player's going to drop off, and I'm pretty sure that's going to be the win for Blackhand. qadRaT are going to be eliminated, but is there a third party in the vicinity here? Fire Beavers have heard this. They know the contest is going down. Are they close enough to capitalize? I don't think they had the weapons to really try and take this fight. They definitely gave it a good effort, and you could see the pings from a distance, but because they weren't able to close that gap, because the fight was finished quick enough, Fire Beavers are going to have to back off here. Very interesting to see. It's actually 2 players from Fire Beavers. This is a deliberate strategy, because over in East Fragment at the moment, 1 player's still there. And that's going to be 9 Impulse. He said, you know what, Taskmaster, alright, if you can... Даун как будто, не? Ну вообще может быть, там. Либучий хавок. Я пошел на свой паттерн сразу.
Эти, значит, через нас не пойдут, к нам весь верх придет. Нашел, тут не медида. Я как опытный человек, который не первый раз уже турики смотрит. Эту сторону ты имеешь сюда? Знаешь, что это может затянуться на 200 лет. Да ему тот. Ну давай. Маус все нормально. Забей. Решил подготовиться. Поганом. Бадики еще надо. Не будет. Просканили сверху. Не хэви мага, не лайт мага в данный момент не имеется. Правлер, Лева. Тут тройка. Я нашел тройку. Можно забрать, пожалуйста, Кирилл? Патрон у меня очень. Ага, окей. Ты маркет лутаешь? Не-не-не. Я еще что вернусь за ним, заберу 3 икс. Ага. Я нашел 3 икс, бери. Все, охрана. Окей. Еще не медида. Лайтмак ищу. Не обжаренные с овощами? Сырые яйца с овощами топ? У каждого свои вкусы. У меня 3.8 пока что. У меня 3.8. 1.6. 4.8. Есть Рикс кинул. Лайтмак, синий бадик. Хэви-мак в крафте и 2 икс. Мне уж не надо. Бэкпака в крафте больше нет. Ебать, у нас бэкпаки крутые. Заебенные. У меня шляпа, Кирюх. Топчик. Ты синий бадик не задипчился? Не, сорян, не видел. Где он? Лево, где он? Вот он. Ага, все, заберу там. Большая банка. Не, лишняя 4. Да, лишняя. Лева, тут внизу еще вот. Да я лутаю. Я тебя оставил, короче, на ХГ. Посмотри, тут я что-то слышал. Не вижу никого. Еще большая банка. Ага. Энергомаг ищу. Короче, обвесно на медиду и правда. Я бы бадик сделал, слышите? Я медкиты Еще мне не большая помещаются. Я пошел бадик делать, окей? Спасибо, бандиты. Вам также приятного и аппетита, и просмотра. Всех благ, побед, здоровья. Это я. Удачно зашла, кого зарезал? Помидорку. А здесь скан? Тут Ева и Purple Bolt. Нет, у меня скана нету. У меня скаут и карт. Будет смог еще один? Да, сейчас дам. Слышишь, Лева, засканчу в дропе. Где он нахуй? Вот не вижу, не засканит там далеко. Че, как и просканим? Просканим, и я бы еще кого-то убил по пути. По-любому какие-то желающие будут. Я сейчас бадик крафчу. Я на а у нас диджитал есть? На проскане эпика. Эти типы захотят вот сюда пойти сейчас на скан еще раз. Мы можем их пропустить и потом это засканить сами там все. Давай их убьем просто там. Они же одни единственные с этой стороны остались. У них пик, понял, под файты прям заточен. Можно это, потом кого-нибудь попроще убить. Нам главное дожить, чувак. Смотри, все умирают, и по итогу сколько спотов в последних зонах очень пустые. КТшка, бля, валялась в это время. Уже сканят, уже сканят. Вас просканили? Не, вот сканят. И у них установили ПХ сканит, ПХ сканит. Блядь, я не то сделал. Слышишь, что это? Есть 50? Да. Слышишь, там файты сейчас сделай собирают. армор, пожалуйста. Файт возможно начинается, ребят. Тогда на вальке подсосем, все заебись. Давай. За тебя выкинул. Ага, спасибо. Я баскетом сделал случайно. Я не могу забрать, я без мертвецов играю. Бля, не, нету файта, они нас смотрят. Пойдем, может, в сторону лайнслайда? Да, давай один там засканем. Вообще пошли фулл на лайнслайд. Он даже пустой может быть. Там должны быть, там аликов убили. Со стороны кто-то пойдет по-любому. Скана нету, кроме миража. Алики не играют же с лайнслайда вообще, не? Не, они же вот в эту сторону идут. В такой зоне. Может, они уже в зоне сдохли? Не, не думаю. Слушайте, я чуть-чуть отстою, подождите. Ага. Импульс лидер команды. Ну, колят они вместе. Сзади оптики могут быть все еще. Могут. Оптики и вот эти вот рилы. Так что аккуратно. Бадик тебе отдать, Лева? Берем, я даже можно бадик заберу. Забери бадик. На, быстрее. Я жду тебя, Свет. Я иду. Хорошо, слева далеко, да.
Если файт начнется, туда подсосем. Можно будет, да. Там начинается бокинг. Сразу пойдем. Так это зона нахуй. Давайте тут поставим, давайте тут пока. Хг занял. Забрали ХГ, давайте танул, может. Не? Или развернем? Покаем ХГ. Да, давай. Можем. Даже не можем, давай Не назад. смог, назад. Не, вообще можно. Дай смог, Кирилл. Даю. Да, обратно. Survey beacon over there. Пошли на этот скан. Тут не так быстро. Аккуратно, это же эти? Могли сзади подойти. Я хуй знаю, кто это. Я так чеки спину, оптики могут быть. Бля, может Харвестер просто пойдем? Нам просканить надо. Бля, куда эта зона нахуй? Это стейджинг зона, походу. Или лендслайд, блядь. Под лендслайд развернется, мне кажется. Мы можем где-то в нормальном месте сканить. Если Алики возьму первое место. Ну да. И тут как раз не засканенная, бля. Не засаканная, думаешь? Я не вижу никого на доме, пацаны. А там смоки были, вот тут смоки раскидывали. Пошли на дом. Просто скан очень далеко от спотов вообще всех этих. В упоре! Да. Я хилит. Я ультую. Ага, я утонул еще на них. Я подпушиваю. Они тоже утонули или нет? Уходит. Риски, не уходит. Я снова хилит. Не застанил никого. Они выйдут, блядь, пока красно. Они ресетуют. Двое слева, я хилюсь. Осторожно. Я выхожу. Есть кто со мной? Нет. Баха на мне, смотрите меня, баха на мне. Помоги, Кирюха. Прям на меня стоит. Прямо на тобой. Надо хелповать, они не будут дэшиться в него. Я стан дал. Корзау, крак вот здесь. Меня засмочили, пацаны. Не вижу нихуя, они ультанули. Надо пушить. Я иду по делу. Они ультанули. Можно мне вот вот это то камня. Я не вижу нихуя. Ультанули. Сейчас ты сверху отыгрывай. Давай, с тобой. Да, быхай. С моего трупа идет чё. У меня сзади. Живи. Я умер. Точно? Сама. Манге хуёво. Богато. Меня хорошо смотрю. Не, нахуй, бля, нам не нужен этот дом, Кирюх, нам похуй на скан на самом деле. Мы же знаем, они будут сидеть с этой стороны закрывать. Ты же сам это говорил. Я думал, get that res away. The team who is closest to them is FaZe, and they've just come through the choke from Harvester, so they are quite some way away. There's not really any worry. The only problem is he's going for the res, of course. FaZe might have seen an opportunity, or might think about the fact that fight might have not have been clean, so maybe you're going to think about looking at that respawn beacon for a few seconds, but of course that's going to slow their rotate, and it looks like that is not the choice coming in from FaZe. So keep an eye on this kill feed as this next zone closes. If one more team is eliminated and it's not Oxygen Esports, then they will be on match point for the next game, and then their task is to stop TSM or Dark Zero from winning right here, right now in match number 6. As FaZe make their approach, it is just going to be an evac tower down to the south side of Harvester, rotate round, and then maybe go for the southern side of the tracks. Oxygen Esports currently set up in Lava Fissure here. The closest team to them is going to be Exet leaving Countdown. And I wonder if they're just going to try and wrap this out. Pick up 1 KP. It doesn't look like that is going to be the choice that's made. As you can see, Vayne is pushed up to watch their backs for now. Reed's kind of just playing a flex position here between his two other teammates, making sure he's close enough to support them, but also wide enough to create a little bit of a barrier and command the space that does surround Oxygen Esports right now. Elsewhere, you can see on our map overhead, Pulverix on the edge of zone at the moment, controlling the top of the tracks. Inside the zone, though, TSM. Bang inside of the building of staging. Moist Esports, they're going to be down on the low ground. You've got Dark Zero up on the height. FC Destroy as well, in a very good position as we see the zone pull. All smiles for TSM fans. Well, remember, both Dark Zero and TSM had ring consoles. Dark Zero chose to play the position they find themselves in. TSM had second choice because they were out there after, and they were like, oh my god, NRG aren't here. We've got this building if we want to take it. And now they are rewarded in absolute gold with that ring pull. 16 squads still remaining. Oxygen still waiting and hoping that someone gets eliminated so they get that one placement point. And as Oxygen are forced in by this next ring console, this next ring, excuse me, they really are going to be hoping that someone faults elsewhere. They don't want to have to take a fight until they've secured that one extra point.
Riddle Order have managed to get themselves back healthy. And all three players will approach this endgame for now. Got some meds to work with as well, so the red's not going to be too much of a problem. They should have to go through the train tunnel, though, in towards the landslide, but 100 Thieves will be in the Vault Tunnel. Exit are set up there at the moment. Elsewhere, Fnatic, the winners of our previous game. Kind of trapped in a corner now on the tracks. Kill feed is showing TSM once again involved with NRG this time. But Fnatic using this Dark Veil for now, just to survive. Yeah, NRG are above Fnatic. TSM were able to grief them and were able to get that knock, and you can see NRG are right here, sorry, below them, excuse me. They've lost Nathan. Now NRG, who drop here at staging, were forced away because they had no ring console. They decided to quickly rotate back from a Mirage Etoile just now. But on their arrival, they were just shot out of the sky. And they were briefed by so many members and so many players on this map. But still, Hal with this triple take is such a thorn in everyone's side who wants to try and survive on this bridge. Oh, but here come ppolvorox, and all of a sudden Fnatic, who are probably thinking about holding that spot down for some time, are going to have it taken off of them. Yuka's the last one, and Fnatic full. 15 squads now remaining, and what a push from ppolvorox. And what does that mean? It means that Oxygen Esports have got that 1 point they needed to get on to match point. So Oxygen, if this goes to match 7, will have the chance to win here at the ALGS Split 2 playoffs. But they've got to stop Dark Zero and stop TSM. And Dark Zero in the moment have just lost one. It's Blackhand. Blackhand. Take down Jen Burton. Zero and Zainu have to hold off the pressure that is now coming in. The Q's going to hit 2 though. Silencing the 2 players underneath, but he can't swing. He knows he's going to play close. And Jen Burton might be finished off. Here he is. Oh wow, but the push out straight away to do the damage, but they don't get the knock. That's massive for Blackhand because they'll be able to reset, get the bat, and Dark Zero still have to fight this 2 versus 3. Zero, barely any HP to play with as well. Vayne is going to be the man who gets it. Oxygen Esports, who just got onto match point, will take out Dark Zero. They will not win it here. Oxygen are going to be on a warpath now because they don't need to win this game. They just need to delete everyone from this server. They will be saying, we've done Dark Zero. Where at TSM? Send us towards TSM. Oxygen get the 1 point and then burst into life here. Матчпоинтеры. It was a clean pick onto Jen Burton, though. You have to wonder from his point of view what that looked at. They now continuing to keep the pressure on the rest of the lobby as Bugie will fall to. An unbelievable change of pace from Oxygen. As soon as they secured that point, they instantly started sprinting towards any sort of action and said, hey, it could be one of the 2 teams we have to take down. And как попасть на ALGS? Не тратить свое время впустую. Down to TSM, who are inside center zone. They are in staging. But this circle will shift ever so slightly away from the building they currently reside in. I can tell you that no one is in the current circle. As now, Blackhand, after they lost that 1 member, they dropped down, they're trying to survive, but there's just too many teams here on set. Easy Flash left on his own. Турики отборочные проходят и 13 squads попадают. now remaining, make it 12. NRG lose the last player. Sweet cannot rat out to give them any semblance of hope here. LG Shivas trying to work their way in as well. Jaguar is with this G7 scout trying to just pierce away at some armors to create space for them to move forward. LG will be safe inside of that train car that you can see in front of you where Nizol currently resides. But Exet are on the march here as well. And don't forget about Exet. 34 points on the board at the moment. Well within their capabilities to turn that into a 50-point game. Yeah, Moist, FaZe, Exet, they are in touching distance of match point if they were to get a victory with some kills here. So if TSM don't find a victory, there is certainly a big chance we could have 4 teams on match point. We will at least have 3. Exet now just making sure they smoke off so they can hold this low ground, but they're going to have to keep moving as round 4 is closing and there's going to be so many eyes on them here. Yeah, this is really rough, but they've got an evac tower. They have an evac tower. The ALGS is going to try and deny teams from being able to переключили камеру, нахрена? Видите, будет ротироваться. That get into the sky. Sykes finds one on his way up that as well. Optic Gaming though, on top of the roof of the Snake building here, outside of that little respawn. ПОLVOROX потеряли одного, потеряли всех. ppolvorox eliminated in the meantime. TSM is still alive in this lobby. There is 6 teams on the eastern side at the moment.
TSM are still holding the building at staging. Xset are trying to take up residence next to them as Oxygen are still surviving. And remember, they've got to match point, so all they want to do is try and take out other teams at this point. As that tower will go down. Ace the Destroyer has already fallen though, and this is the problem when you're down here in staging. You're so vulnerable when it's TSM who are doing that damage. It's still Hal with that triple take. Кстати, а зона-то у ТСМ очень даже и сладенькая, если на ХГ останутся. The story want to eliminate Oxygen. It would be TSM, but they don't do it themselves. Oxygen eliminated, but on match point. TSM, look at the rotate they have to make though. That zone pull forces them through Xset. Вероятный. Xset are just below them, which is good news for TSM. The struggle is the fact that 100 Thieves are on the eastern side, and 100 Thieves can hold out TSM in this building. And if they've got grenades, 100 Thieves could stop TSM from winning this one. And look, I love this from TSM. Get some setup already. Get the ability to be able to just push out. The Dark Veil will give them cover from 100 Thieves, but it's about where you go. As soon as you're on that platform for TSM, you're going to be so vulnerable. Vaxlon's got a Kraber though, and if TSM poke, if TSM prod, then surely he's just going to take a head off. Neazul now trying to hold on here for LG. We'll find one, now has to move behind the Newcastle and eliminates FC, destroy. LG stay alive, Yanni should be able to get rezzed. As we're down to just 9. This next circle is going to be everything. This could define Sunday here at the ALGS Split 2 playoffs. Where did TSM go? Black Hole goes down, Dark Veil's also down as they take the space. They're protected for now, but when these walls fall, they're going to be very vulnerable indeed. Нельзя, аккуратно. TSM trying to force a back-to-back, looking to become champions once more. Ну ног дали, теперь можно. Ебать, у них full контроль, нельзя падать. У них full контроль хайграунда. Ближе к тачке подойти, тачку занять пошире. Ну да и дами закидывайте. Не, нет смысла. They're dying. Come over here, follow me. Nading that. Scanning that. Don't be loud or something. Nice. I'm bounding right now. Yeah. It's 5 with 12 guys. I got to loot. I have zones. We have zone. Grab nades. Yeah. Hold. What do you hold? I need heavy ammo bad. I have 30 heavy, that's it. Мост занять и победа. I have 60 energy, that's it. Хотя можно тут пока что играть, потом квадрат, потом мост. Optic Gaming eliminated, making the top 4 here as Hal spots out Scurry. Ну это прям пахнет концом турика. TSM have to move first. They have a 40% conversion rate on World's Edge from top 5s in the regular season. That increases to 60% if they get to top 3. At the moment they have the high ground, they move up. Do the other teams know? Have they been watching that kill feed? Are they aware that TSM are in this final circle? Big damage. Охуеть он урон дает, просто 2 клипа, нет армора. Piercing spikes down is going to force 100 Thieves to be a little bit split here. You can see the Scurry is pretty much the last alive for 100 Thieves. Нельзя расслабляться, пошире взять. Справа еще склад может запушить, если там есть Horizon. Phaser a full 3, 100 Thieves are a solo, Xset a full 3 as well as TSM. It's a battle of North America in the final circle. And someone's going to have to take down one of their regional friends if they want this tournament to keep going. Вот он, лифт пошел в спину, блять! Алло, очнитесь! Вы сейчас выебут! Пиздец! Я не верю! Алло, может меня в тренеры возьмете? Смотрим дальше. Ебать им обидно. Кто на серии играет? Кого уволить? Да не то чтобы инфы по лифту, инфы по сквадам. Че он не насканил, что у него типы под ними, и они будут лифт по-любому юзать.
To deny TSM the trophy in match 6. Ну это пиздец. Сейчас типа ФЗ вот пальчиком тычут. Они выиграли не из-за того, что они крутые, а из-за того, что ТСМ тупые. When he needs to get it done, that man has more experience than anyone. As FaZe will win such an intense endgame. And you know what makes it even that bit sweeter? FaZe are on match point. We will have 4 teams going into match point on match 7. Surely someone takes it here. Xset also crossed that threshold in the game. 5 teams! Oxygen Esports, Xset, FaZe, Dark Zero and TSM now put themselves. А чё это у них похолодало вдруг резко? В толстовках сидят. So statistically, 7 matches is usually where we see match point format finished. And I tell you what, with 5 teams now on match point, those stats probably look pretty good right now, especially when you look at the squads that are on match point. The Giants who have dominated so many of the games in their region now are going to have the chance to try and show up here. В общем, ребят, если вы где-то затупили, если вы где-то хреново отыграли и думаете, что играете как говно, нет, вы играете как ТСМ, как настоящая профессиональная команда, которая 2 раза занимала первое место на мировом турнире Apex Legends. Вы лучшие. Поняли? But this is Apex Legends, everyone. It's not as simple as that. They will have to wait. And now we have 5 just double checking it. 5 teams who can go forward and maybe win it in the next one. We're going to send it down to Rainy on the desk because I need to catch my breath. I'm not sure if that was the excitement. Ну это так нелепо. Кто играет? Тут можно посмотреть? Не, перца нет. А тем временем, кстати, уже 5 команд с матчпоинтом. Повтор будет. TSM, Dark Zero, FaZe, Oxygen и Xset. Пионерам не хватило 3 поинта, Альянсам 7 надо. Бобры на 19 даже упали. 17-го. У Асцентов вообще все плохо. Вообще 4 килла. Так, финальный серкл. Кто на серии играет? Репс, уволить. I believe to be a perfect position. They're controlling the high ground. They're playing their space. They're looking over the zone. As the zone closes, they drop down to the bridge, and they don't get too hasty. They play the box. They wait for the zone to close out because at first I can tell that they were. Так, вверху лучше опять показывают, но лучше показали сейчас Репса, чем он занимался. Последний круг, Сир не сканет, где склады все находятся. Я просто не верю в это. Дропсы работают на официальном канале, у меня нет их. Так. И где скан? Чем он занимается? Он не сканит. Holding the low ground on a horizon comp. They're focused on the low ground. Behind them, what they don't see is Xset horizon queues up on them, takes them from the back, opens with 2 easy free knocks, and just like that, TSM is instantly eliminated. That ends up being the biggest storyline there. The teams kind of working against the grain for themselves, but for the grain for TSM to not win here. 19-21, они все прошли, да? Xset на 1 поинт. 19. Это стопудово проплачено. ФЗ и Xset как раз кивлы те, которые, ну, если бы умерли, у них матчпоинта не было. Не, ну если бы они умерли, в принципе, и турнир бы закончился. Мне кажется, даже человек, который не особо играет в Apex, в киберспорте там не шарит, в целом шарит за игру. Мне кажется, даже такой человек думал, что ТСМ сейчас выиграют. То прям вот чуйка такая, что расклад в их пользу. I love that. And honestly, Dia, as we take a look at the overall series results, 5 teams on match point. It says open as ever. What have you seen?
Вот это микрофончик был сейчас. Are one of my teams that I'm curious about, or I could say even teams to watch, simply because of the way they've been playing the last couple games. I actually caught Phony in between games and heard about his quest against Dark Zero when they were back on Storm. Изи должны были забирать, да. Yet another match point team from doing so. They have been performing. Сканишь типов, понимаешь, что двое снизу, значит один из них будет лифт давать. Скорее всего, те, кто под ними. Просто ждешь лифт, принимаешь. Been mentioning here that I thought Phony needed to step up into that role to be the level of player like a Hockeys, like a Howl, like a Sweet that just comes into that next echelon of his performance and his overall leadership. RKN, maybe not phase, but in general, what are you seeing after 6 heading into game 7 with a still? Их и забрали Изи. I mean, I'm gonna just shoot straight. I'm seeing a major surprise from a few teams. I think we all expected Alliance to come out a lot stronger, especially after how they performed in groups and through winners bracket. I personally had them winning this LAN, and right now they're struggling to get to 50. Well, I mean, comment on that, Tiff. I mean, Alliance, what's going on? Do you see the same thing, or are you seeing something different? Just slow to start? It's definitely tough. People are getting a little more aggressive, and I'm noticing teams that На этого сольника зачем-то отвлеклись. Я почему? Правильно. Зоны не было тем более. I mean, this zone pulled staging, right? And that's the exact area where TSM was Цель at the легкая. entire beginning of the game. That NRG, if they believed it to be a staging zone, would have stayed and held that building. Тем более на ХГ с ними находился. Поднасрать может в любой момент. Даже сольник может, к примеру, клипнуть одного. A little different on how you're approaching it. Teams are not where they're supposed to be right now. Lauren, you ГГ? You have a little bit of a joke. Нет, не все так просто. That when this started, she predicted some crazy circumstance. Walk us through that. What was it? What was it? 5? Знаете, в такие моменты кажется, что мы живем в каком-то перевернутом мире, когда главный турнир по этой игре выходит с какими-то проблемами, дисконнектами, проблемы с серваками, проблема со звуком, освещением вот этого турнира. Камеры, не камеры, дудосы даже, пинг 200, FPS 60. Не, ну это, конечно, шутки. Когда вот так на ровном месте просто руинит профессиональная команда, одна из самых сильных. Especially now with the experience to back them up, the narrative for DZ this entire tournament has been how crucial Zero's IGLing. Мир в конец с ума сошел, короче. Position means everything. We even saw it today in their zone by Cenote. Having a little bit of high ground, a slightly advantageous spot pushes Dark Zero beyond the limits of what most teams consider possible. Tiff, I mean, do you think Litter's prediction is going to come true? I mean, я смотрю, не могу понять, там месяц еще будут играть до финала. С такой игрой, да. А когда у 20 команд будет матчпоинт, у всех 20, просто 2 команды сдохнут за зоной. I believe one game throughout this entire week, and we just witnessed it not that long ago. Одновременно. It doesn't matter how many you win, it's the one you win. It's now they've hit the 50 points, they just need to win another. It's an incredible thing, and I want to shift topic from teams to players. RKN, you've been watching behind the scenes. Who has stood out from an individual perspective to you? Yeah, I'm extremely impressed with Zainu. It takes a lot, especially at his age, to come out to your first LAN event and put on the performance that he's put on, especially да, там спонсор Бобров проплатил, чтобы подольше поиграть. Already previously won 2 LANs, filling a spot like for Sharky after him stepping down. I mean, his performance has been immaculate. If you don't know the story, Jin Burton, Zero, and Sharky. They were our first LAN winners back when Sweden started. Everyone thought that might have been something special. Stunned the world at championships, which for our second one is coming up in just a little bit. Again, we will tease some information on that a little bit later. But if you have a particular player that you think is doing extremely well today, remember to vote with your Monster Energy MVP hashtags. That's right, use hashtag and the player's name, as you can see on the screen, and maybe on this back MVP screen. это чисто по финалу, наверное. You think is performing well, make sure to type their name, whether it's Twitter, whether it's Twitch. We will tabulate that, and along with our votes as well, decide a Monster Energy MVP for today's performance. Now, if you know me,
you know I love WD Black. They have been supporting the ALGS season this 100 рублей entire run of this year, and also где-то рублей в an Америке opportunity найдешь. to cover some great things that players use you may or may not be used to. That's why it's time for another WD Black. What's in your БОБРы играли уже? RKN, I'm coming straight to you. You know about this weapon. It's kind of been Prowler dominant, Ладно. but the car still so deadly. Talk to me about this SMG. Yeah, absolutely. I think in this meta Я просто не знаю, как по-другому можно понять слово «финал». That's going to be the Prowler or the Kar99. The Kar99 has really been on the rise. It used to be the gun of choice back in the day before the R9 was reverted, buffed a little bit back to what it used to be. But now, you know, the R99 being back in the package kind of puts the car back into play. The car is going to be your primary choice for your SMG play. It's going to carry you through a lot of your close range fights if you're not Выигрывает using the только та Prowler команда, versus this которая SMG. набрала 50 поинтов и заняла топ-1. Вот, кстати, момент показали, где Свято нокнули. Последний момент прям. И это не стануло даже, это челы из зоны выходили, охренеть. Тут реально не повезло. Attachments, it ages really well. It makes death box looting really important because you don't have to worry about whether you're grabbing heavy or light. So Все пропустил? Не особо-то не пропустил. One of the beautiful things is that for a team like TSM who definitely need to win, Бобры еще до лейта ни разу не дошли. with this one as well. So how Самое интересное это вот с ТСМами было сейчас. Of course, looking at it as well, guys, this has been one of the greatest, I think, community events that we've been able to have in Apex's LAN history. Obviously, we faced the pandemic. Походу меня тоже послушали. Я как сказал, что 150 должно быть тысяч онлайна на официальной трансе под конец турика. Вот как 150 накопим, тогда и будет. Or the characters themselves with Kill Code, a new Stories of the Outlands Part 1 dropping July 17th. And if I got my calendar correct, это, кстати, отдельный видос будет. Там отрывки показывали. Можно будет перевести тоже, как я Диабло переводил, если хотите. Он же на английском выйдет. Озвучку от нас хотите? По этому видосу, который вот выйдет 17 числа. Но это трейлер, я так полагаю, да? Да. Да, трейлер. There's more of these all over the outlands. Да, у них две дорожки звука. И трейлер включили, и музыку не вырубили. Хотите, конечно, хотите. Да. Только 3 человека сказали. Из скольки? Из 200? Бобрам надо менять срочно перс Сира или играть Сиру Адефа. Да, в файтах проблем особо нет. Все, ребят, делаем озвучку для 3 человек. Решено. Да, Алексей, все верно. We go again. Well, all I'll say is all the international teams aside from North America, you need to make your money count now because we have 5 teams on match point going into match 7. And they are all looking hot, fresh and ready to lift a trophy. So APAC. Так, а контесты здесь есть у нас? Да что-то у бобров слишком много типов стали падать рядом. 5 teams now on match point for Dark Zero and TSM. Ой, 5 команд с матчпоинтом, это такая мелочь на самом деле. В азиатском регионе там 13 команд с матчпоинтом было. Или стоп, или даже больше. Там было, я помню, точно 13 раундов. Ну и команд до хрена. 15 команд, 13 раундов, по-моему, что-то того.
Вот это рекорд. Так. Камеры заведут нам? From winning this tournament. I know that Genome will say Dark Zero still on, but they were playing in the North American Pro League. We have Pioneers on 47, Alliance on 43, and Moist Esports on 42. Those are the three teams that have looked solid so far and maybe could find a victory here to keep this rolling into match number 8. But of course, we move over to Stormpoint. A very different map. Oh my goodness. And it means very different early fights. Короче, бобров врубаем. Как звук появится, переключимся. Понял. Не было двоих. Понял, мне стоп нужен любой. И бэкфак ебаный. Пульверекс одного залутали. From match point, and you are completely right. When we do see where this circle is pulling, it's going to be a little bit further south. It's going to go down. И пока что контестов никаких не намечается, только на сорткетчере. И тоже все закрыто. Ну, пионеры перестреливаются с Оксидженом. И Ридлы с Dark Zero. Не, можно посмотреть, пока бобры лутаются. The other squads that we have who are on match point have maybe been here, done that. They've been on the main stage. This is не показывают они Dark Zero почему-то. А что, они AMC отжимают, да, Ридлы? О. Ну, Ридлы что-то окондонились. Они будто прям бобров душат. Все нормально было. Даже когда они играли групповые этапы, замесов с Ридлами не было. Они сюда приперлись. Хотя есть вероятность, что их просто другой склад вытеснил. Теперь они рядом с бобрами ошиваются. Было бы будешь озвучивать, да. Позови топ-3 команды по твоему мнению. Топ-3 команды — это восклицательный знак ТГ, восклицательный знак Ферма. Что там еще? Надо одну команду сделать, кстати. Восклицательный знак Commons. Или Social. Ну и Дропс, ладно. На текущий момент тоже топовая команда. Списку всех команд. Вот. Мне так нравится, что я до сих пор не переименовал эту команду. Списку. And once they do get to 50, it's about hoping, it's about praying that one of those 5 teams do not win it here and now. А, реально не дамажит. Каталист, который свободно бегает по чужим шипам. Я так понял, специально бафнули, чтобы каталист брали. Как Каустик против Каустика. На скримах хороший рез, да, сейчас. Ну, скримы не гранд-финал ведь. We're going down towards Barometer, as we had mentioned earlier, and we have 3 of our top 5 teams already at Barometer. And the scary thing about this circle is there is so much unplayable space. I'm talking just open terrain where you are vulnerable. But one of our match point teams, FaZe, are now down to just 1. Frex is going to have to try and pull off what would be one of the most spectacular games of his life if FaZe were to win it here. KCP still under pressure. С матчпоинтом в основном американские команды. О, Кирюх там нокает, кстати. Бля, не вижу, я встану. Добейте кем, понимаю, вижу. Вижу, а мы ни хрена не видим. Блять, не попал. Давай шарики за ним, давай шарики за ним. Давай, поставил шарик. Тут дичнул есть? Не вези, доберу. Погнали. О, он может оптиком прилетел, аккуратно. 2 поинта залутали.
Типа на горе. Слышите, это походу сюда реально зона. Давай его найдем. Давай его найдем. Давай, где он? Не вижу. Нет инфы вообще никакой. Я бы поискал. Давай просканю, да. Давай просканю. Что там? Я имел займу, наверное. Да. В один момент, пацаны, стоп. Ты промазал. Сейчас дам, сорян. Блять, секунду. Не вижу его нахуй скану. Даю. Сквозь? Заебись. Я мил занял. Вот он. За баннером идет. Слышите, КГ-3, я шарик даю. КГ-3 реально? Слышишь, Лёва, иди сюда, Лёва, иди вот на этот спот, ничего не будет. Да, потому что на жабу. на жабу, что жабу тыкнешь, там на жабе. На жабу. Он летит на жабу, пацаны. У него майку-то нету. Наверное, ловлю. Я его с той стороны ловлю. Блять, не надо, Кирюха. Я его ловлю там, и чуть что тайкую жабу. Давай. Вот он в опене, Лёва, слышишь? Ебать рискует. Я тайкую жабу. Давай. Да. Ебашь его, Лёва. 0 дал, Лёва. Лёва, Хорошо. Золотаем его? Не было никого? Ридлы? Не было. Пошли. Это зона барометра, пацаны. Наверно. Давайте Нонейм убьем, Нонейм никто не подпишет. Ну а куда им еще? Я ж не агрессивный, не буду как-то. Нонейм убить, очень охуенно будет. Сделаем это? Можем. Давай. В негативном ключе говорить. Я думаю, они уйдут сейчас отсюда вообще, пацаны. Они крафтились. Да, они просто крафтились. Нет, прервем бы. Сразу видно фаната Почему агрессор-то? Да, давайте идем, поднимаемся вместе, фиксируем. Аврора фан, number one. Шар дали, они уебывают. Мы тут сейчас закрафтимся, у нас потом еще скан только вот здесь, да? А похуй. Причем как снял? Сколько у вас урона до красного? Хуй знает. Их Тут не вижу никого. Мне до красного 500. Видели? Слушай, они походу поломали, слышите? Они до сих пор сюда стреляют. Я бобер. Вместе, бля, мы чуть обрезаны. Я ближе к святу. Тоже бегу. Возможно, шарик вот давайте прокрафтимся. Подожди, давай чекнем сначала. Не, шарик вот стоит, пацаны. Да, все, они улетели, да. Что за зона? Я под Кирюху. Я соберу эти ресы. Сколько тебе до красного света? Окей, иду. Сейчас попробую пострелять. Давайте красный сделаем, потом синий бадик, чувак, синий бадик. Окей, бегу, давайте ёбнем тогда. Близко. Смотрите, там синий бадик, чувак. Он пушит, я убиваю его. Давай. Он пиздец, он ее удалили, он гол. Каталог, вот тут пацаны. Я только бегу. Меня отзонил. Давай. Я жду, меня своя. Он это Подсос еще. Близко Кирилл. Он меня убивает. Здорово, Свет. Отдыхай пока что. Рез, мы сейчас уходим заново. Иди ко мне. Хитись, пацаны. Там щит. Пушим, понимаю. Я в доме килли. Они не резают. Блять, таск. Блять! Бля, я не выжил, сука. Пизда. Кирюх, убегай, резнешь потом, забей хуй. Нормально все, не переживаем. Лева, ползи. Они пойдут в зону, это зоновская команда, там синие падики у пацанов. Они на нас еще, Кирюх, беги дальше, там сет. Да, я далеко. Залутали меня? Нет, залутали Кирюху. Фу, блядь, Лева. Они меня пока ищут, еще беги дальше. Сейчас меня залутают. Бля, если бы Свят не нокнулся, это... Не было, пацаны, я не успел. Так сильно геймплей меняется. Я и когда сам играю, тоже о таких мелочах говорю. И на экране такая ситуация. Просто один чел не нокается, и все совершенно по-другому идет. Они уже крафтились, скорее всего, им не надо Сейчас бы захилился, и 2 в 2 просто вон разъебали. они убегают, да, можешь забирать. Можем ведь киты тут нахуярить, я думаю, лут еще остался. И можем тех типов залутать, да, на жабе, слышите? Берет, ресает. Ну, за сольником, да, они вряд ли пойдут. Что? Чел справа был? Стоит? Я не вижу. Чел справа был. Не, вот их приняли возле жабы. Шиза? Ладно, шиза, наверное. Я на похуй тут рисую. Давай. Можно сразу идти, наверное, даже вот этих типов. Не, съебались.
А, нихуя себе! Кирюх! Ебать, там спойлер я вам засветил. Не, я думаю, оставим его чуть что на ротейт на всякий Со случай. стороны зверей можем поиграть. А там бы этих шариков не было? Не Можешь уверен, собрать по-моему, коины, Кирюх, и там возле жаба резать. Видишь? Не, он один, он сольник. А может мы тут нормально, все. Тут же проще вот скрасить, вот нет? эта хуйня. Не, вы можете тут спокойно, пацаны, вы можете тут спокойно. Да. Я пошел лутать тебе больше. Что там, не увидел? Там из фейзов сольник. Бля, нам, наверное, вот с этой стороны лучше Да, файты хуйно дать, будет. А мы этот склад отпиздим и вот тут вот потом встанем, не? Мы можем даже заранее на шарике потом туда встать и просто принять этот склад, который там будет. У меня ульта будет. Я пойду в А у Лёвы тоже ульта будет. А там есть как-то толбан залететь сюда, чтобы потом? Потому что там каталистом долго пушить и нас будут все смотреть. Вот опять он один и стоит поддержать. В плане, он все правильно сделал. Резнул типов. Не совсем понял, что значит аутоубанс там. Ну, на дом куда-нибудь туда ёбнуться. Ульчат еще взял. На дом мы можем даже подвал вот тут вот забрать. Там очень дохуя спотов. Он ждал, когда ульта сначала банги закончится, а потом плюс веб ушел. Как мог. Да. У меня 30-30 и... Есть ган там какие-нибудь? У меня хавок, блядь, и этот. А тут... ща. Нет, ничего не осталось. Гранаты заберите. Тут есть еще? Двигаем? Да, там есть еще. Ты большую банку забрал? Нет, сейчас заберу, я по хилю заберу. У меня спидфайр хавок. Сейчас еще свой труп заберешь. Давай. Может, для нее мы успеваем, потом отсюда мы даем шар и летим, скорее всего, куда-то сюда. Окей. Вандер. Медкитов у меня нет, я 5. С горы будет шар давать. У меня 6 трусов и все. Ага, топите, пацаны. Минута. Мы идем. Да. Я шар буду давать за горой, чтобы его не сломали. Понимаю. Я иду свой труп лутать просто. Тут вот супер дохуя спотов. Помните же, да? Энерджи дом халдят до тала. Они знают, что там бобры. Сольник у фейзов тоже живет долго. Бля, а что делать-то? Куда они хотели, я не понял. Под дом сюда, что ли? Я вот отсюда его буду давать. Откуда? Вот отсюда. Окей. Вот все, норм теперь получше? Да. Так банка одна большая. Давай, Кирюх, я просто за тобой лечу, окей? Ага. Андер выглядит пустым. Между этих двух хуёв тоже выглядит пусто. Так, чё, куда? Давай, Андер. Под. Давай. Можем тут вот это, Андер, или вот это? Вот это. Да, сюда, окей. Дал смог. Тут еще один Андер есть левее, слышите? А, Кирюх, сейчас пройдем, заберем. Я могу потом прочекать. Нету. На, ходите. Дайте дом чекну. Давай пока, Андер, давай пока. Тут заебись. Андер слева? Я не могу, и мне крякнули, я хилюсь перед вами. Тут можно пожить пока? Вот тут играем. Такое чувство, будто здесь хуёвей. С другой стороны, искал остров. Слышишь, они под лево идут. Я сейчас застану тебя. Остров ща энерджи займут. Вот ноги, вот смотри. Кирюх, можно смочить в эту Пока не могу, нет. Я смотрю спину. Мост мозги ебет. Пошли, Кирюхи, мы не можем поставить, пошли, Кирюхи. А тут зайти играть? Да. На мне заебись. Сверху смотрит. Вот отсюда. Это 2 разных склада. А я сейчас, может, убью его, я его, может, убью на ХГ, я дыры туда отдал. Окей. Я сразу пушку даю. Давай! Не надо. Окей. А дом, значит, фри, подожди, стой. Нет, не торопитесь, пацаны, давайте зачилим. Да, это один склад. Да, все, они забрали все, что надо им. Давайте зачилим пока. Давай, не Осторожно, меня не подашь. Мне кажется, мне вот тоже нормально. Вот тут вот что он хуёво. Вот этот сквад примем, у нас охуенная игра. Дайте большие, ты можешь посмотреть спину? Вот слева вот Да. эти Осторожно, только живи. Большие банки дайте. Нету у меня одна. Под мостом фраги их пиздят. Блять, а тут можно пикнуть? Под мостом пушат вот эту хуйню. Понимаю. А там она фри была, забейте все. Не, она не была, ты там чё был. Вот тут челики есть, можно Да, встать там есть, мы будем их убивать. Я не вижу. Я ближе не могу подойти. Там будут, скорее всего, по итогу. С этой стороны... Свят мог не закидывать. Убил. Рассинхрон геймплей может быть просто. Играем отсюда, пацаны, супер охуенно. Да. Есть смотри, еще бегут. Нет. На 2 сюрика. Лёв, забери. Вот сейчас надо будет, скажете. Нет. А лайтей? Лайтей на. С хавока разъебешь все? Я не умею с хавока. Нет, неправильно. Свят раньше говорил, что типа... Вот эти здания, у них стена будет. Ну, от Кирюха далеко был. Тут еще можно спрятаться.
Да, под мост не подставляйтесь, из моста зона. Там ситуация не стопроцентная была, что зона пиздец долго. Слышите, особо не выебываемся. Вот этих только файт и особо все. дел нету. Они в один момент могут... Кирюха развернулся, когда услышал инфу, что там синий армора, то есть есть гарантия на файт. Смочи сюда просто, Кирюх, пожалуйста. Пока не право сканить, вот это вот. Вот это фокус сначала. Вот это фокус, потом смотрим за дом. Дом можно попасть на нас. Почему никто маги не юзает, но потому что есть другой сетап более полезный. Пушат. Я должен туда. Чё с ракет? Ну, пережидать надо им вообще не пушить. Желательно, чтобы кто-нибудь доел тот склад. Это в нас дали? Я пока не дали. Сейчас, скорее всего, надо будет вернуться, где мы были. Окей. Они все куда-ли, блядь? Нет, их не добивают. Они идут случаем? И у них там 2 дигитла. Это, походу, те, с кем мы пиздились до этого, да? Возможно. Я их не вижу, блядь. Челики есть сестру. Это Энерджи, все правильно Кирюха говорит. У меня прям хуёво падает. На. Под мостом пиздец. Мы не забежим туда, не? Давай встанем, где были. Давай. Можно просто тут стоять, пацаны, вот тут и фраги под мостом забирать. А вот сюда смотрите, дом надо, чтобы нас не разъебал. Окей. Не просканивай, могут будки пасть. Будка что-то... Не упадут. Я подкат. А будка это другой склад, да? Да, это 2 склада. А, все, тогда нас не будут. Я килю. У меня 0,7, пацаны. 0,5. У меня 0,8. Зон смотрим. Это вперед. Бля, да. Но нам дохуя файт. Надо будет лоу-граунд. Ничего не вряд ли будет лоу-граунд падать, слышите? Я тут уже в зоне. Мосту надо будет куда-то. Да. Под мостом зона еще. Да. Далее хуйню. Хочет нас запушить. Да. Да не запушит, это мост. Хотя у них заебатый вверх. Они упали, они под мост пушат, пацаны. Да, кстати. Там фраги вроде. Осторожно, не сильно фокус под это. Я смотрю дом. Можете пострелять туда, я посмотрю дом. Не, они тут стоят, пацаны, они стоят здесь. Да, они не будут. Я ультану потом. Но они все пойдут под нас. Вагон тоже пойдет под нас, пацаны. Осторожно. Смотрите вверх, я попробую фраги брать. Я смотрю вверх. Тракнул. Я ультовать скоро буду. Окей. Дали стенку. Вагон все-таки спустился к ним. Слышите, походу? Окей. Я не вижу никого. Да, вагон не вижу. Я вот так вот пройдусь. Осторожно справа, Кирюх. Давайте закроем, прогуляемся за лутом. Подхожу к тебе. Блядь, давай. Видно их? Да. Один склад остался же, пацаны. Бэкаю, все. Бэкайте, там один склад остался. Я там сиру сотку въебал. Нам надо вернуться. У нас все хорошо. Понимаю. Лёв, ты даже можешь вагон на время забрать и посмотреть вот этих хуесосов, а потом упасть, да. Они на нас пойдут. Этот мост, они забрали. Они забрали. Они будут нас пушить, пацаны. Я жру ульчардж. А ты на один, я одного там вижу. Он только что один, потому что вернулся. Они сейчас всей командой придут. Смотри, как мы принимаем? У нас тут сейф будет. Ультой и принимаем. Их ебашут, смотрите их. Кирюх, я подойти может? Не стойте в линии одной. Да, просто не стоим в одной линии. Да. Они будут падать сюда. Охренеть, как быстро все происходит, да? Только челы были под мостом, хренак снова обратно к себе вернулись. Бля, надо было под себя, наверное, сделать, чтобы накрыло и мост, и воду. Под Кирюху просто. Готовьтесь вот этих хуесосов. Да. Маленькую мамке ульта откатилась. Они вот отсюда сейчас пойдут. Готовься вот сюда ультить. Сверху нас смотрит аккуратно. Осторожно. Бля, мы шифтанем назад сюда, в этот склад они не мы сейчас убьем. Окей. Вот есть как ты под это дело. Я вижу, они вот тут сидят. Могу ультануть там. Зона, бля, вообще пока нельзя. А может сюда пока сидим. Смотрите вот этот full time. Они будут наступать. Да, так и сидят. Где-то файты. Они тут стоят. Их сокают, кстати. Окей. Да? Да, вон КП. Мы не можем. Тут не перенял. Может, бля, верхних пока не нахуй отвлечены, просто не, давай, можем, вообще можем. Давай. Нету стана. Надо под стан. 20 секунд. Ну, блядь, спина разъебет. Не надо, мужики, нахуя, погодите. Нельзя. Они поднимутся, их просто разъебет еще крыша с дома, которая находится вот здесь. Тут крыша, блядь, ведь пизды даст. Эти ниже крыши. Подняться на лифте — это суицид. Надо склад, который вот в воде находится, у них соседи разъебать как-нибудь. Да, мы в лайте просто даем пушку. Поднимаемся. Да, и танул вот этот фри перед нами, походу. В лайте лучше кушку заранее дать еще на типов, которые сидят вот здесь за укрытиями, чтобы поднять его и разъебал другой склад. Под насратием. И мы с этой стороны потом выходим.
Начали пушить. А где диджитал, что не работает? Таск-класс. Да блядь, ты что не сказал, что тебя заставили? Ну я же говорил, нет? У тебя, блядь, стикнули нахуй. Меня стикнули? Да, блядь. Я не видел этого. Smokes go down, but it's Dark Zero who push on in from this southern side. Вот, Dark Zero, кстати, They have so much cover from these dark veils, but there will be eyes. NRG have a great angle on Dark Zero as they move towards center zone. Vane's still alive though, Vane's still alive here. And will be alive for as long as he can. Dark Zero creeping on slowly. Trying to avoid all of the carnage that's going down around them, but look at what's happening elsewhere. You've got FC Destroy taking on 100 Thieves. FC Destroy getting taken down. Moist Esports fighting as well. Optic Gaming watching all of this going down, as are NRG. If you are in this final circle, you cannot blink. Otherwise, you might miss a kill, you might miss the damage. Dark Zero are still center zone. They still hold the position. There is absolute carnage around them. Vane! No way. There's absolutely no way. No way. He's still alive for Oxygen Esports. He's going to have to take zone damage. Can he get lucky here? Can he find somewhere to play? There's a player behind him. Now he goes on the grab lift. 100 Thieves out. Fnatic out. Vane. He's out as well, but what an effort as Dark Zero now move in. Dark Zero, Optic Gaming and NRG. But Dark Zero are losing. They're taking damage, but no. Нихуя не видно. Dark Zero выиграет походу. Класс. Да. Опять. Все, поздравляю с концом турнира, ребят. Match point specialists. Dark Zero are your champions of the ALGS Split 2 playoffs. Три турнира. Турнира за ними. They've only gone and done it again. What an intense and incredible final circle we just witnessed. We had 10 squads going into that circle. I'm not even sure half the teams knew what to look at throughout. Но геймпадеры. For so many of the teams, but for Dark Zero, they had a plan from the very beginning. It was push from the south, it was hold center zone, it was use the dark veils, but it was the team shot. It was the prioritization of every single kill as they all stayed alive and made sure that damage was done. And that young man on the right. Ну, бобры на 17-е вернулись. Главное, Ридлы пониже. Остальное не важно. Championship as well. But I gotta say, Dan, for as well as Jem Burton played, for as well as Zainu contributed to that endgame, the IGLing and clutch factor of Zero in that final game is indisputable. TSM там что ли вроде? TSM chants still ring around the copper box. But it is Dark Zero who take the plaudits. TSM will take second place though, but they want nothing but first. They want their hands back on that trophy. And I think we're starting to see a bit of a rivalry develop in Apex Legends as these trophies just keep going back and forth. Dark Zero, TSM, it's always one of those two teams. Unbelievable final we've had Альянсы, today. Альянсы 9-е. I feel just an absolute, I'm just so lucky to be here with all of these people. Incredible stuff. We'll take a look at the final circle and we'll see exactly how Dark Zero win again. Match point specialists. And it's because of decisions like this, Dan. Смотрим, как закончился этот турнир. And they used other people's dark veils to get as central as possible. They recognized that the wall there was going to give them so much cover. Their biggest worry was NRG, but that silence from Jem Burton was everything. It gave them all of the information where NRG were, and then they knew заняли ALGS, чтобы ни с кем не пересекаться. This period of play. As soon as they've been able to get enough damage or watch them leave,
they can then start to think about Они, who would be походу, от arriving крыши next. играли и But решили look at вниз how they упасть. just hold so Раньше much кепки был, space который here. сделал. They hold the space, but it's the fact they don't show presence for as long as they can. No one is firing a bullet until they have to. As the carnage unfolds in front of them, they are covered. А стенку они давали? Almost like a security blanket by the Dark Veil. 3 squads remaining. Then the carnage starts to take part. And this was when I was worried. I thought maybe they'd taken too much damage because Gen went down so low, but then Gen threw himself into this final zone, and Zero with a slither Как он понял, в кого, куда, где стрелять? he got the job done. And you saw the reaction. You saw what it meant to Dark Zero taking home this trophy. And you mentioned it on set. Zainu, Сели в седьмую, походу, судя по урону. is a champion on the international stage. 1 kill for Zero. But what a kill it was. It's a championship winning kill. But my God, Dark Zero in that endgame. That's how you win tournaments. It's being cool under pressure. There's your final scores from match 7. 18 points the total, but let's be honest, who cares? They won. Simple as that, really. It was Optic Gaming who came in second place, who were having that fight, and it was NRG at the end in that final circle. So close to going to match 8 there, but it was Dark Zero clutching up. But the points are, of course, important because it will find out who finishes first, second, third. As I mentioned, TSM will finish in second place and still take home an incredible amount of prize money. A huge shout out as well, I've got to say, to Oxygen and Vane. Yes. Just for a second there, I started to believe because there was the visual clutter. He gets up on the balloon and somehow stays alive, finds a grav lift, somehow stays alive. These are your final standings though. Dark Zero at the top of the pile. TSM cannot go back to back, but come in second place with an incredible showing. But it's Oxygen in third, which I think is the most impressive outside of course, the win for Dark Zero. And we were lucky enough to speak to some of the Dark Zero fans and of course, Dark Zero parents yesterday. And you can see what it means to them and the emotion on their faces to see their sons take a victory here in London. It sets us up perfectly for a World Championship, doesn't it, on set? Because we had TSM win split 1, Dark Zero win split 2. I'd like to take a bet on who you think might win those World Championships. Well, we've got one more thing to do here, Dan, before we, of course, end the tournament. And that is, of course, crown a champion. It is, of course, time for us. We're done. Good job, by the way. To send it down to Blaze, because Dark Zero, they've got a trophy to pick up. Thank you so much, Mark. Fans all around the world, give it up for your champions. Zero, Jin Burton, and Zainu, as Dark Zero are your Split 2 playoff champions. Ну все, теперь они еще больше будут в Твиттере выпендриваться. Wow, wow, wow. Talk about making history once again. Everybody, А что там, MVP еще кто-то из них? for your champions, Dark Zero! Ну, там Monster Energy. Сейчас еще посмотрим, кто залутает. Talk to me about how it feels Папа to become a Генбертона. champion for the first time. У них спонсор всемайки.ру? Thought I'd be here, you know. Shout out to my teammates. Third win for them. Third win. They're insane. They're Ой, а что это за слово такое What was it дропнулось? like having to be in that lobby? It was absolute chaos in that final circle, but now you become a champion once again with your family in a crowd. Yeah, it feels great to be the best again in the world. And big shout out to my parents. I had to, my brother's here, my dad's here, and my mum is here, so I had to win this one for the family. And I know the family is so proud. I'm gonna move on here down the line because I gotta talk to the 3-time champ Zero. And in this moment, I would like to let everyone know around the world that Zero is your MVP.
Зеро залутался. Мне интересно, это... Может, они на пофиг этот приз отдают? Like, this is Zainu's first pro league split at 17 years old. Like, that just doesn't happen, really. But like, to play like that as well, in the form we did, we only really messed up one game. Потому что мне кажется, фанатов гораздо больше у тех же ТСМ. Tell me about these boys and all the hard work that they've done to get to this point. I don't know. I'm going to be honest. The gap between them and everybody else is unreal. I mean, we showed it. The amount of space we put between this team and everybody else was just, it was hard to believe. In a finals lobby, too. Especially a finals lobby like this in Copper Box Arena in London. Now, boys, as you guys bask in this moment, what do you want to say to the fans that's been supporting you all throughout the weekend, all throughout your career? Я хз, откуда это хакер. Thank you for all the fans. I want to shout out my mom again. She's the biggest supporter I've had. She's the reason I'm here. Thank you for all the fans. I appreciate it, guys. Big shout out to the fans at home and on the stage. You guys were phenomenal. Absolute insane energy. Insane energy out there, everybody. Zero. Yeah, both my parents have been to 2 lands and I've won both of them. I think they're a good luck charm. But shout out to all the boys cheering us on home. I think they're a good luck charm too as well. One more time in the chat and in the venue all around the world, give it up for your champions, Dark Zero! А это их первый тренер или нет? They do it once when we come back after Какой-то потерянный немного. something odd days in Sweden. They shock the world. We go to championships and get a rematch. And we think there's no way it could happen again, and they do it again. We come back, it feels like TSM is back on top, and they can't be Так, stopped. ну что? But in split two, Вас же Dark Zero бабки said, интересуют, "No, we правильно? are here, Кто and we сколько are забрал? here to stay." The journey, 300 тысяч бачей. they've got it all. Dark Zero, your winners here Это сколько? in playoffs, and what a story they have seen. What Ну, каждый по... По 9 с чем-то миллионов, 9,5 миллионов рублей получается. ТСМ им был. Бобры 10,50. Это сколько? Ну, лям, грубо говоря. Миллион на троих. Тоже неплохо. Офигеть, офигеть, офигеть. Ну, еще не забывайте, что налоги ALGS еще отдавать. Чего они звук оправдывают? Ну и зафиксировать. Кто какие места занял. I think it's very difficult, but statistics, as you say, do help, and it helps to put it in contrast to every other game in the world. I mean, if you're playing one team, right, it's normal that you'll have around a 50% win rate if all things. Нехуй на хардеке было пиздеть там. As we get into a battle royale with 20 teams, I mean, you guys home, go check your win rate. It's available. На пивас хватит, кстати, да. Даже на гренке какой-нибудь кальмара там. Сыр-косичку. Это все, да? Все, поиграли, посмотрели. Спасибо большое, ребят, всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, чтобы не пропускать стримы, видосы, кто на ютубе смотрит. Завтра у нас ферма. Завтра мы ачивки будем делать на бангу, молодому человеку. И я как понял, он контейнеры закупил, еще контейнеры у него открывать. У него там реликвия скоро должна быть. Еще раз напоследок. Final Circle. И на ютубе я, наверное, офну. А на твиче еще продолжим, поиграем немного. Честно говоря, это один из самых скилловых. Да, хз. Я прям чего-то такого невероятного не заметил. Как обычный лан.
Ну, со всякими интересными мувами по типу Гриффинга, Фури. И все. Еще можно so impressive because Jen Burton falls. There's a black hole, but the hipfire accuracy on the Prowler and how much damage it can do, we have seen hundreds of damage done. Кстати, опять геймпадеры, по-моему, выигрывают. Ну да, все турики геймпадеры выиграли. As we illustrated, been very important, and well, it's easy to look at that circle and look at the last cat wall that goes down from an enemy team. Бобры 315к в рублях залутали. В смысле 315? Ну, на каждого. Well, simultaneously for the one На team каждого on по 3 height saying, сотки. yes, you can peek down at us, but you have to take this really terrible position in order to do so. So they force this other team to come forward, absorb pressure from the rest of the lobby, and then are able to sit back and relax as more catalyst walls go down. This is really setting us up very interestingly, and you know, not Пин, ты уже подписался, чтобы написать сообщение, так что шах и мат. TSM was finally able to win split one playoffs. There was this conversation that we thought ended with Бобры who's the best проиграли? IGL in the world because Zero. Ну, получается, все проиграли, кроме Dark Zero. 2 land wins in a row. Sweet, Hal, whoever you wanted said we can't argue with that. It felt like there С was другой the стороны, answer, в but now the топ-17 immediate answer back. хороший результат, но зато в гранд-финале. I want you to talk about how Zero has led this 50 лузеров. with JMW as a sub getting a win, with losing Sharky in the middle of a season, moving to North America, an originally APAC South team. Let's talk a little bit more about Zero and just what he brings to the squad. Вот так и закончился турнир. 17 числа, получается, завтра будет видос по Апексу, истории внешних земель. Озвучку можем к вам оформить, сделать, если людей, конечно, найду. Сколько голосов нам понадобится. Постараемся сделать разнообразные. Вот. Спасибо большое всем, кто был с нами на Ютубе. С вами я прощаюсь до завтра. Либо, может, даже переподрублю еще. Но на Твиче я точно не оффую. На Твиче мы продолжаем. Вот. Не теряйтесь. И до скорых встреч. Подписывайтесь на ТГ, на ВК. Ссылочки в описании. Тудым-сюдым. Также будет полезно. И ждем наших ребят, когда вернутся. Поделятся, так сказать, впечатлениями, мнениями. Когда они стримы запустят. Расскажут, что к чему. Ну и дропсы забирайте, кто там что залутал. Такие дела. YouTube.